blade embraces its duty. As a jeweler. Junge. Willkommen zu meinem Stream. Ich hatte so viele Probleme noch so einstellen. Und ich muss meine eigene Stimme mal kurz stummen, weil mein eigener Voice dabei ein bisschen wird. Ich mache erstmal die Dailies. Und dann schauen wir mal, wie ich jetzt einfach jetzt alles mache. Erst einmal Freunde CP-Team wechseln. Schon wieder lang her. Muss man wirklich die Story wirklich weitermachen. Genshin Impact. Ich habe mich so beschlossen gehabt, die Story zumindest, die Hauptstory in Genshin weiterzumachen, weil ich möchte es einfach so behalten, einfach als Protokoll, keine Ahnung. Habe ich mich so eingeübt, so gemacht. So, was soll ich machen? Fragwürdigen Stelle. Einfach Gegner vernichten. Wo ist diese fragwürdige Stelle? Da hinten. Hey Ika, was reden? Ich mach schnell Dailies und dann mache ich halt diese Hauptstory mal weiter. Gib mir Fleisch. Für mein Freund, das Team, das ist schon ein sehr komisches Team. Frage ist nur, was soll ich denn für Erkundung tiefe Summe nehmen? Ist da nur die oder Breaker? Oder zumindest, was ich da nehmen sollte? Keine Ahnung. Okay. Wirklich, der ist gestorben. What? Hab ich gemerkt. Okay. Die wäre doch passiert. Wirklich, du lebst noch, du Arsch. So. Ist es nicht sicherer Transport? Ah. Die was du am meisten hast. Transport. Hi, Raul. Weil wieder eine Sache, die ich überlegen soll, und zwar, wann ist auch mal schwer, wenn ich das noch können? Splatoon 3 Inc. Wann ist die neue Rotation eigentlich? Um 2 Uhr. Das heißt, ich überlege noch um 2 Uhr nochmal Splatoon zu streamen. Ich überlege es mir gerade, den ersten Teamwettkampf zu machen, wer da überhaupt wach ist. Und zumindest private Runden zu machen. Ja, Raul, diese Scarification von Greeny, das war schon vor dir anzuschauen. Komm her, der Transport, danke. The night is cold. On the rocks. Das ist verpasst. So schlimm. Let's dance. Cascade. Okay. Ja, die waren richtig los. Upsala. Okay, das haben wir auch schon mal ganz gut erledigt. Ich habe das Gefühl, da ist so eine Truhe, die ich vergessen habe hier. Doch nicht. Okay, Transport, Ballon. Geschickt. Mal sehen. Mein Gott, aber wenn ich dieses Go Vacations hätte ich so Lust, es selbst zu spielen. Das Problem ist halt nur, was soll ich da allein sogar bei Go Vacations zu machen? Was könnte ich so als Stream zu machen, was so richtig blöder Content ist? Ich
könnt ja Rekordejagden begehen. Ich habe sogar Go-Vacation sogar bei mir angemeldet gewesen. Aber ich habe da einfach, naja. Was habe ich da gemacht? Ich bin sogar ein Level-Up gewesen mit den Rekorden und so weiter, wo ich mir dachte, say what? Oh, falsche Richtung. Upsala. Wo ist denn der... Ach, ist das Geld vom Bullshit. Vielleicht kann Reika oder wenn die Boys-Gesellschaft wussten. Ja, weißt du schon. War das Wasser? Ah, das war Wasser. Don't be scared. My guiding star can't handle your drink. Huh, pew pew. No, 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 no. Not now. I'm a rock. Kann der bitte sterben? Ja, okay. Was? Wenn du gegen einen Wassermagier mit Wasser ankommst, kann man auch nicht viel ausrichten. Okay. Ja, nicht die Markierung markieren, sondern geht doch. Gelesene Nachricht, Platoon. Ach stimmt ja, das mit Platoon, das habe ich ja auch gesehen beim Server. Das auch schön aussah. Upsala. Okay. Hier ist der letzten Daily. Upsala. So, nochmal informieren, dann kann ich das weitermachen. Okay. So, dann habe ich jetzt auch das erfüllt. So, wie ging da die Love Story? Ich muss jetzt überlegen, wie war das nochmal? Ich habe Kevin angesprochen. Just Tauben. Add Ast. Thank you for Okay. Dann habe ich das schon mal erfüllt. Okay. Somero. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt genau da machen muss. Das ist das Event. Ich habe so viel Quest auch zu machen. Sprich weiter mit einer Hüter an einem anderen Ort. Okay, das heißt, ich hatte wahrscheinlich... Beziehungsweise Lady hat ja für mich das gemacht. Okay. Welche Kämpfe soll ich nehmen? Am besten irgendwas mit Dentro, oder? Ich habe da aber dafür keinen Heiler. Na komm. The campaign begins. Was Coco-Fisch? Ach Gott. Alter, ich bin gerade so blöd für alles. Und jetzt Viereck. We'll need a Gut. strategy. Okay, nehmen wir einfach so das Team.
Okay. Let's continue our chat here. Okay, so do you have any ideas on how we can investigate the sages, Nahida? Actually, I've already done a little bit of work on that. No way, you mean it'd be too... No, it's not that. Doing that would be ignoring the safety... That's a good point. I've already tried that, but all the key members of the Academia, it seems that from the very beginning, they've been guarding against info leak. Have you already caught the sages? I'm guessing not. In any case... Dann bleibt jetzt nur noch eine Option. We're in the dark as of now. Since we still don't know anything after all, every... Nahida, you're super smart. According to a popular theory from the Vahumana Dark... Okay, but aren't you the god of... Well, I've been thinking that if I can't directly possess the leaders, and if I can't get ordinary people, then I should find someone who's already involved, but hasn't decided to side with the sage. You're saying we should recruit a spy? Oh, before coming back, we met someone named Al-Haytham. He seems like he acts alone, and he likes doing stuff behind the Academia's back. Actually, I already have someone in mind. Do you... Setaria. We ran into her basically every time the Sub-Zero's festival. Paimon still remembers the smug and... She was born in the desert, and was hailed as their great... Oh, Paimon didn't know she was from the desert. She must be pretty... The name Setaria means star. When she lived later on, she was chosen by the sun. Soon after, the star witnessed the sun's... The star began to waver. Instead of staying but in the end, she couldn't give up the radiance of daytime. To cope with her shame, the star buried her guilt and closed her eyes. From the sound of it, Setaria, but she doesn't really support the Academia. She still feels guilty about not doing more for the desert, right? She's just running away from her problem. Indeed. When they are presented, Ist der she's Voice eigentlich suppressing gleich bei a mir? lot Oder of ist mein guilt. Mikro weit weg? But before she realized it, she had already become the Sage Bright. We must somehow make her face her problems again. That way, not only can we get useful intel from her, but she can also use it as an opportunity to redeem herself. From my past observations, Setaria will take a day off from the Academia every 10 days to do some shopping in the city. Tomorrow afternoon just happens to be a shopping day for her. That'll be our chance to prepare. Let's go check out some of her favorite spots. Ja, ich werde and morgen have a auch gleich quick schon chat with a streamen. few- Ja, du. Go! This should be Setaria's favorite fortune. No, I already have enough information on Setaria. Talking style? My poor lost lambs. Have you become troubled of the divine voice of wisdom? Often echoes between mine ears. Huh? Really? Shh. My friend here has some doubts. It would seem that Harut and Marut are quite wary of you. Perhaps, at some time in the past, you have... Only mocking the god of Animo, questioning the lord of Geo's financial savviness, and brawling with the god of Electro. Do those count? Wie kann man das so casual ausreden? Oh, nothing. Go on, pick an aspect for her to Wie divine. kann man das so casual sagen? Love prospect. Oh. One who is fated to cross your path will appear on... Huh? So many people will fall for you. How could that be? Boah, erstattet sein Harem, ganz einfach. Harut, Marut, did you two spoil my
divination? I've never read a fortune so absurd. Actually, Paimon thinks this is probably the most accurate fortune telling you've ever done. I admit that the orientation of today's celestial matrix is that so? if you were to bring some food offerings for heart. Is this another one of Sata? Yep, it belongs to a king. His father helped Sataria a lot when she first moved. When I start talking with him, listen carefully to the deep. Meine Kamera ist ein bisschen schief, oder? Ah, dear customers. Would you like to look at some Selbst ist pottery? Oh, okay. Spiegel ist ja noch offen. Egal. We caught wind of your great craftsmanship, so we specifically came to take a look. Oh, I recognize you. Aren't you Miss Catherine from... Speaking of, where did you... I suppose you could say it all started with my dad. After that, I began making pottery by myself in secret. And I simply That's nice. You're making a little... So is... Oh, no, not anymore. A few years back, he fell from a roof and broke his leg. Since he had already saved enough mora over all these years... I see. I'll have someone in charge of logistics at the guild come by another day for some goods. No problem. Rest easy. This should be our final stop. Sataria's always thinking of this restaurant. Nahida, you've really... It's my duty to protect Samari's citizens. Hi there. I feel like I've seen you down by the docks before. Huh? So, if I recall, you were having... Ah, that's right! After all, I grew up in Liyue Harbor and spent my entire childhood staring at the ships going in and out of the port. I came to Sumeru to study, but I'm still discussing all kinds of problems with different... What an admirable... So this restaurant has a basement as well? That's right. It's not usually open to patrons. Most of the time, employees use it for breaks or to hold private events. I see. Guess that makes sense. Thank you Okay. So, was that everybody? 3 familiar faces should be enough for Satara. What's the point of all the information we've collected? Nahida, you still haven't told us how you're planning to make Sataria face her problems. Sataria is already used to avoiding her problems, so we must find a way to break through her usual sensibilities. I remember you mentioned that the Eremites in Port Ormuz are all although it's all just a boatload of nonsense, the faith of her... Oh, Paimon gets it now. Although she knows she should return home to help the people of the desert, all she's done is conspire with... Well, King Dashrid is long gone, and Sataria is also too smart to fall for any simple tricks. If we simply engaged her under the guise of... But if we were to... So, you mean you're going to possess those people we just... Yep. Possess them through the Akasha. Implied if as long as everything goes smoothly, we'll get... Ah, so that's how you're going to use all the info we collected on these people. It's so that you won't slip up and break form. Exactly. So... Huh? Best of luck? But we don't know how to possess... That's no problem at all. I'll just share all their senses with you. Huh. That is pretty... Although I've been observing humans for a while, I've never been good at imitating them. You're not wrong. It's always been painfully obvious whenever you try to pass as Catherine. If it was at all possible. Yeah, don't beat yourself up. All right, then... Okay, dann heißt es jetzt Zeit umstellen.
Lass mal eine Socke noch anziehen, fällt mir gerade auf. Junge, ich habe mal die ganze Zeit leicht klopfen. Ich hoffe, das stört nicht. What clients? So, einmal zu ihr. Here she comes. Satori! Let's quietly follow her. As for how we'll sway her to our side, I'll leave that to you. Looks like they've already started talking. Let's find... That's right. You really can't force anything when it comes to love. And besides, everyone around me has a very different background and outlook. Are you still— Oh, of course I'm listening. Okay then. You just seemed a little distracted for a moment. Strange. Your cats seem pretty worked up. I always thought they were quiet, happy kitties. Oh, what are their names again? Scheiße. Hier ist die Katze nochmal. Hier ist die Katze nochmal. Scheiße, ich hab's total vergessen. Ah, that's right. They are just little darlings, aren't they? Harut and Marut. So, which fortune do you want? I'd like to get another reading on my love prospects, but to be perfectly honest with you, I feel like I've been a real mess recently. A mess? Well, could you do a reading on how long it'll take me to finish my current project at work? I really just want to get it over with. I hear you. No problem at all. Sorry. Oh, please, the gods are asking. Sitaria, why? Why haven't I gone... Sitaria, why don't you just go home? It's a demand now instead of a question. Oh, the gods seem to be truly upset. Oh, worum geht es um die Story des Games? Boah, da muss man ganz am Anfang zurück. Soll ich dir das aktuelle Geschehnis erzählen oder das allgemeine Geschehnis von Genshin Impact, der Story? Wie willst du es am besten erfahren, Lord Raoul? Wie willst du es am besten erfahren? Die allgemeine oder jetzt gerade spezifisch? Ich kann die allgemeine Story auf jeden Fall erzählen. Aktuell? Ah, aktuell. Okay. Aktuell handelt es sich jetzt darum, wie es ist, Nahida will jetzt herausfinden, was die Akademie genau vorhaben. Und die wollen halt so die Informationen herausfinden von dieser Person hier, weil die am engsten damit aktuell arbeitet, wo sie, und die möchte auch nicht, dass sie die Gefahren aussetzt. Aber wir sammeln jetzt hauptsächlich erstmal die Informationen, was jetzt die vorhaben. Ich weiß es selbst nicht mehr genau, wie es bei der Story jetzt aktuell weitergeht. Auf jeden Fall müssen wir auch erstmal verstehen, warum erstmal Nahida, das heißt die Göttin bei dieser Region, erst verstehen, was da jetzt eigentlich alles los ist. Und hoffentlich finden wir da alles heraus. I'm sorry. Hi, Nully. I know I Willkommen failed im the Spiel. gods. Please, Pat, and if I may ask, Nabia, is there a specific god who's speaking to you right now? What an inconsiderate and naive question. The god who is speaking... King Deshret? No wonder he would make such a demand of me. Wait a second. Even though news of King Deshret's resurrection has been spreading like wildfire, it's all just a misinformation campaign from the Academia. How can King Deshret still exist? What insolence! I am King Deshret's most loyal believer. Do you wish to refute his voice of wisdom? Oh, no. As a child of the desert, I am only reveling in...
Der I will dritte think Akt ist very es irgendwie. carefully about his demand of me. I'm sorry. I must go now. Wait! Junge. Ich hätte schon gemerkt, dass sie beobachtet wird. What the fuck? Whoa, she just ran off in a hurry. Well done. Sataria didn't seem to suspect anything amiss. To have something she's been trying desperately to avoid show up out of nowhere and berate her, that must have shaken her to the core. Aw, Nahida, it seems like you understand human. All I know are Warte some mal kurz, du hast den dritten Akt noch nicht gemacht, Nulli. Anyway, enough of that. Das ist legit der dritte Akt, das ist nach dem Fest. He's out of Keem's now, right on cue. Let's get ready to possess him right away. Junge, aber wer ist es? Dieses Possession. Das ist so weird. It's okay. I just got caught up in something. Oh, actually, didn't you ask me to help you look for work? What kind of work were you looking for again? Alter, ich muss jedes Mal zurückspulen, weil ich muss auch mal wissen, was die so nochmal haben, genau. Junge, ich habe da keine Erinnerung gerade, weil ich muss das nicht aufholen. Keramikprodukte. Gott, was wollte denn nochmal werden? Ich hab's total vergessen. Maurer, mein Gott. Oh, right. Your old man's craft. How could I forget? Speaking of, how's he doing? Is he feeling any better? Junge. Als ob ich das so viel weiß. Typ, er hat Bein gebrochen. Das Arm ist so verdächtig. Oh, that's good to hear. I have been thinking a lot about him. If I could... Actually, while we're talking about him, is he still Yeah, he's been retired there for... If you could find the time, please write him a letter. Let him know that recently, faith in King Desh... He has a quick temper, and has always been a devout follower of the Dendro Archon. I don't want him to get into a fight with those King Deshret believers because of a difference in beliefs. Oh? So, who are you siding with in all of this? The Academia or King Desh? I'm so jealous of you. You were born a child of the desert, yet you chose to betray King Deshret. Akeem, you don't mean... What's so strange about becoming a believer of the wise King Deshret? In fact, aren't you the strange one? Can't pick a side? Me? Whoa, Paimon had no idea you'd be so good at this. You really zeroed in on the issue and put it right in front. But once everything is over, Junge, das ist so creepy einfach. Come on, Sataria's already started talking with Shishan. Gott, das ist so weird einfach Possessioning. So, Shishan, have you noticed anything weird? Like, as if someone was trying to preach to you about something? Was war das nochmal? Wie war das mit Keller, wenn ich mich erinnere?
Oh, right. Speaking of strange things, I celebrated the Sub-Zero's festival so many times that I lost count. Wait, how could you be aware of that? That should be impossible. Nothing in the report indicated anything like that. Are you still failing to realize that the Academia's lowly tricks could never deceive all of Sumeru's citizens? Jishan, don't tell me that you've converted to King Dash. What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a... In reality, shouldn't you be the one who is ashamed? You, who works side by side with the Academia, and treated people... Please, please stop! Junge, das ist schon creepy. Even now, Satari is still trying to run from her problems. She can no longer justify everything to her. Hey, she's trying to talk to the guards. What should we... This is the most important part of... Mercenary, you're a member of the Corps of 30. Please, try to remain calm, Miss. Heretics are infiltrating the city, and they've already converted many residents to their side. Heretics? What could King Deshret? Many people I know have suddenly started believing in him, but he's long dead. Miss Sataria, nothing is... You know my name? King Deshret is immortal, and all who defy him will... You must face Junge, the truth, das macht Sataria. mir so You Angst tread eigentlich. a Holy treacherous fuck. path, and the longer you ignore it, the tighter the Academia's grasp. Child of King Deshret. Never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer of the wise King Deshret? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of King Deshret. Sataria, why haven't you gone home? Junge, das ist schon creepy. It seems that no matter where I run, I've also been running from my guilt this whole... But no matter how much I may try to ignore or get rid of it, my guilt always comes back. You won't necessarily lose your research opportunities by facing the truth. Besides, did you really want to conduct your research while carrying such... How do you know me so well? Are you... That's not important. The important thing is to pass judgment on the Academia and its sages, and to correct their mistakes. If you could provide some assistance in this matter, perhaps you could... I've actually never believed in the gods, but I've always believed in serendipity. Please tell me, what can I do for you? How much do you know about the sages' I was just one of the designers for the massed dream harvest scheme, which is what happened around the Sub-Zero's, but I know very little about the full scope of the overall project. I've just been working to meet the grand... However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city. And to fight against the Academia, we will need to figure out the nature and the purpose of their work. It should be possible if we're willing to take some risks. After all, I'm an assistant to the grand... One thing, though. I won't be able to transfer the documents to you through... let me see... let's... The Academia entrance. Wouldn't that... Don't worry about that. I'm only suggesting this location because... Alright, I trust you. So, that'll depend on the judgment of the Dendro Archon. The Dendro Archon. That's right. Her people are the ones we have endangered. As the god of... Maybe it's time for me to find a god to believe... Just as Nahida predicted, we've managed to bring... The Traveler's execution was ingenious. Well, now that we've made plans to meet again... Pray? But if we're going to pray to the gods, aren't we just praying to you? God of wisdom and Ich wollte gerade guardian sagen, of so the willst du stars? mich beten, Nahida, du bist doch die Göttin. No. The truth is the true guardian of scholars. Wieder Zeit spulen. Kapitel 3, Akt 6 und ich muss überlegen, wo war das Kapitel 3, Akt 6? Ist das nicht schon das aktuellste Akt sogar?
Warte, war die Zeit noch nicht frei genug. Dann eben nochmal. Okay, da geht er. Catherine, we're here! That's right. I suppose I'm the other Catherine in your mind. Shh! We're on a secret mission. Yep, Paimon's right. We cannot, if something were to after all, the Yep, exactly. Just what Paimon was thinking. Anyway, enough about that. Let's just make sure to be on our guard. Off? What do you feel is up? It's the middle of the night. No, I think he's right. If you look around, there seems to be fewer people on the streets. I'm not sure if this is the... Maybe... I also can't quite figure out why things feel... Well, regardless... Stimmt, das wird sau leer. What the fuck? There really aren't many people out right now. Let's hope it'll be this Der quiet in Schmied front ist of auch the weg, what? Academia, and that Sataria managed to distract all the guards. Selbst der Schmied ist weg. What the fuck? Go! Möglich, kann ich mal porten dorthin. Go! Junge, das sieht ganz schön viel aus. What are all these people doing here at this hour of the night? Sehr verdächtig, aber so. Ah, the triumphant hero returns at last. And to a rather spectacular welcome, Oh, even if no. I do say so myself. You're the outcast, expelled from the Academia. Indeed I am. Although these days they tend to call me the Doctor. If you're looking for your researcher friend, she has already been taken into confinement. With some basic caution, she could have discovered the listening device on her person. Clearly, she lacks the degree of rigor expected of a true scholar. The people of Samir City. What have you done to them? I simply made some minor adjustments to their Akasha terminals. Now they can deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world. My experiment is a success. And now it seems they can no longer hold back their sheer adoration. Oh no! What should we do? These are all just regular people! Leave now. You need to get out of here. What? That guy's a Fatui Harbinger! We can't just leave you here! Nor can I abandon the people of Sumeru. Don't worry. We'll meet again outside of the city. I see. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. To possess such a powerful mind, you must be the god of wisdom. Junge. Also, ob ich den so schnell treffen würde, what the fuck? Is the Hida going to be okay? We only made it out because of her.
judges are wary of him. Yep. Sounds like she must have been yeah. Now, but what are the Fatui after yeah. Nahida said we'll meet again outside of the city. But we can't... you mean... Oh, right! Wasn't he... Even though he turned it down at the time, there's no time to lose. Hast du diesen Wald wieder hinein? Das ist eine andere Quest, oder? Ja, das ist eine andere Quest. Bleiben wir erstmal da. What the fuck? Ich auch falsch abbiegen, mein Gott. So, Tainari. Hold it right there. A blonde-haired traveler and a floating fairy. We've got you all right. Take a look around. You Are you mercenary? Core of 30? We're nothing like those government lapdogs who don't even... We are an elite brigade that commands the highest commission... The outcast? But why wouldn't the doctor just send the Fatui after us? Still wasting time on idle chit-chat. We'll shut you up soon enough. Get them! Ich habe das lange nicht mehr bearbeitet. Ich muss mein Profil noch mal bearbeiten. Das ist saulang her. Ich muss ja wirklich bearbeiten. Ich muss meine Beschreibung allgemein bearbeiten. Ich muss ja allgemein vieles neu bearbeiten. Ich muss da wirklich was fragen. Und ich glaube, ich überlege mir das als PDF-Datei zu bearbeiten, dann als Beschreibung. So, jetzt habe ich alles. That was pretty rough. Is that what elite mercenary? Yeah. But this doctor guy seems like a pretty tough opponent. Going up against smart people is... Suche Tainari. Ja, jetzt habe ich den neuen Synchronsprecher, weil ich das so lange nicht gemacht habe. Das heißt, wir hören jetzt die Texte mit den neuen Synchronsprecher an. Es ist ja eigentlich auch bearbeitet, oder? Das würde mich interessieren. Das ist Coley. Hey Coley, was geht denn? Oh, it's the traveler in Paimon. Coley! It's nice... To be honest, I'm not doing too well. As a result, Master Tainari is taking me off the... Oh, Coley! Speaking of Tainari, did he go... Oh, Master Tainari? He left? But isn't Tainari... I thought it was weird too. Master Tainari always prioritizes his work as a forest watcher. No, I only found out that he... to leave and... Master Tainari originally studied in the Immorta Darshan of the Academy. I know that before he became a forest watcher. A research base, huh? Gotta wonder... Oh, we don't have a lot of time, so let's go look for him at Party's DI. Party's DI. Don't worry. I'm back. Got it. Will do. Wirklich. Was steht da drauf? Handlung, Quelle der Verunreinigung, das ist...
Gott, ich habe schon wieder alles unter NPCs gelockt, das ist so eklig. So. Muss erstmal ansprechen, damit ich überhaupt weitermachen kann. Weil es mal so überschneidet, ist was eklig. Da habe ich mit was ich jetzt überschneidet. Traveler, you've... Wait, this sounds like It is as you say. Huh? What? Not long ago, we received word that a section of the... Contaminated? I don't know about the specifics, but I hear that the Avidia Forest inhabitants won't leave their homes, so that's why I want to ask you to investigate the situation. This is forest business. Wirklich, Tainari wird da erst noch gebraucht. Deswegen. Ah, das ist nicht Tainaris Quest. Deswegen wird das so gesperrt. Oh Gott. Jetzt kann ich das weitermachen. Okay, gut. Jetzt kann ich das weitermachen. Gut. Achso, bei Catherine. Okay, I take it. I get it. Wait! Look who it is! Thank goodness you're okay. We were so worried about you. Hey! This was supposed to be a touch... Actually, it's very smart of the traveler to be wary of me right now. After all, plus, it's not like you could have known what happened after we split up, and I was facing even a pool of stagnant... Paimon feels like only the real Nahida could come up... Huh? But I wasn't trying to win your... Well, we understand that point now. Please, Nahida, tell us more. When you left, I was still in the middle of restoring everyone's minds. Thankfully, when the doctor mentioned depositing information into the subconscious, he didn't mean engraving information into their minds. Instead, he did something closer to creating hallucinations. That was still within my power to fix. Luckily, I managed to finish my restorations and mind jump away from him just as he was about to... What a relief. I gave away my true identity when I restored everyone's minds, which means we've lost another one of our trump cards. Also, the doctor is already an expert at modifying Akasha terminals. Maybe it's only a matter of time until he captures my consciousness inside the Akasha. Okay, Epsilon. Would that mean you'd no longer be able to jump between minds? Then how do we stop him? He's still at the academia, so it's possible he already started messing with the Akasha. Ugh. It feels like plus the doctor's combat We shouldn't give up hope just yet. Actually, Nahida, how did you know we were trying to get to Party's DI? Have you been... Yes, I have. I can see the traveler's elemental energy, so I deduce you didn't come here for sightseeing, right? We're looking for a scholar we know. His name is Tainari, and the sages once tried to reach out to him. Why don't you... Okay, So, Tainari, bist du hier? Du bist nicht Tainari? Traveler? It is you! Ah, it's Hypatia! Ah, what a pleasant surprise! Who's this? She's a scholar we met in the Avidia Forest. When we last saw each other, she was... Oh, I see. That's right, we're old friends. You've come at just the right time. Ever since Hypatia, you're way too excited about this. Actually, for you to leave the Avidia... Wait,
No. Did you already finish your training or... What my consciousness has already managed. You did it? Congratulations! It's so exhilarating to share this sublime when my consciousness made contact with the... That sounds incredible! Oh, all right. Actually, please remember? I promised to help you understand what you saw. My current self has not only gained true insight... You can do that? I've never heard of anything like that. Hold on. I brought some spirit-born ale with... Where you... All right now. Hold my hand. I'll help you... Okay. Ready? It took 3 betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. My fury will never be quelled. Ist das nicht sehr harmonisch? The first to betray me was a god. My creator. My mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. The second was a human. My family. My friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. The third was one exactly like me. A hope for the future. A fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted. And the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance. I denounced the world and laughed in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. Das lernt nur die. There is no need to fear. The pain will be brief. Your era is coming to an end. What was that? Did we actually just see the Balladier's memories? Everything matches what we... But how is he connected to the divine consciousness that had... You saw it, right? You felt it, right? Such a majestic god! Such a noble will! Alas, shame. If only that which beats within my chest wasn't a... Do you understand now? I'm afraid this is no periporno life, but rather... Ah! You! Why are you so mean to me? I found divine wisdom. Shouldn't I receive praise and honor? Apasia? That's how I always thought... Wait. Have I... already lost my mind? Gute Besserung! Wait, something isn't right. Wieso hat er immer noch dieses Einsterne-Schwert? Das triggert mich halt so hart.
Bewegung da? Was ging da bitte schön ab? Hä? Ist es bitte mit Tainari? Okay, we finally lost him. Are you okay, Nahida? Oh, the traveler's back? Nahida was controlling your body for a while. It seemed like she jumped over to you as an emergency measure right before the Catherine puppet was destroyed. After that, Tainari heard the commotion and came over. He helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way here. What? You swapped places? You mean your consciousness also went into Nahida's body? Wait, then where is Nahida? I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Had I not seen it with my own eyes, I would have never believed it. I don't think this can be achieved with current Also, while we were running, the consciousness in your body told me to pass on a message. The doctor has found a way to trap my consciousness, so I can't journey with. But even in a moonless night, a shower of starlight can still. Oh no! Nahida's trap. Was that message all she left for us? It's pretty vague. Oh, that makes sense. Since the doctor kept even in a moonless night, huh? Paimon knows the moon. Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. Oh, that makes a lot of sense. But she isn't with us. Paimon, you said Sanctuary of Surasthana, correct? Does this mean that this Nahida you're talking about, the consciousness who was occupying the traveler's body, is the Dendro Archon? Your guess is correct, but... That's all right. A scholar's curious. I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archon. Thank you, Tainari. Oh, actually... That. While I was indeed invited to join that project, the sage... All I know is that the project has something to do with the restoration of Irminsul. Huh? Did you see something when you were in Nahida's body? What? Do you have any evidence? So that's what happened. That explains why... Tainari, did you leave the Avidia... I did. I noticed Hypatia's mental anomalies, but since her symptoms were rather atypical, I secretly took her to Pardis. If I didn't take action, Hypatia would have already been taken by the Matra to the desert. Now that you mention it... But I still didn't expect them to do something as arrogant as creating a new god. Looks like I made the doctor and the balladeer. We have 2 for 2. From your description, I don't think they've completed their But then, what is the connection? Yeah, it feels like we're still nowhere close to figuring out the sage's goals. Right, we've pretty... I'll stay here for now. If you're planning to go into the depth, come find me here if there's... Thanks, Tainari. Hope... Auf zur Büste. Okay. We finally made it to Caravan. So, just past... Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh. Enough gawking. Come on, follow me. Ja, hi, Alex. Huh? Over here. Das ging schnell. Schnell abgeholt. Oh, Haven went that way. Let's hurry up and follow him. Wonder what he's up to.
Junge, das Genshin schon unterwegs sogar. What the? Where did he go? How did we lose him? They were... More Aramite mercenaries? How are they working? You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trail. There's no need to thank me. Ja, aber sie I've sich never jetzt cared. teleportiert, mein Gott. All I did was correct a mistake I happened to come across. You really gave Paimon a scare, Alhaitham. We never thought last time we met at Port Ormos. Didn't you say you were going back to the academy? Oh, so you've already landed yourselves on the Academia's hit list. However, had I wished to turn... Oh, right. You did... I have no interest in running errands for that project. As a scholar, and these days, you're... not quite. To tell you the truth, I'm still in... Everyone says the capsule originated, which brings me back to you. The leader of Ain al-Ahmar used the Divine Knowledge capsule right in front of you. And upon seeing him, to have that kind of reaction, I think... Alhaitham, you really have a ridiculous eye for detail. What kind of person... So that's your answer. But that does prove you do have some undisclosed information. No matter. Rather than simply learning the... That's right! We have the same... Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest settlement in the desert, so it'll probably... It's always better to travel... Jetzt zu diesem Dorf. Das ging schnell. Before us lies Aru Village. Whoa. This lit... Jetzt hat's ihn wieder. Sieht schön aus. Oh, hi Seino. Ist das nicht ein Vierständig, was euch helfen hat? Sino. Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the acad- Oh, Hatham. Do not think you can escape my judgment, just because you managed to escape my attack. Judgment? So that's how you'd characterize your action. Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target seemed to me more like your... Yes. General Mahamatra Sino, head of all the Matra at the Academia. You seem to have placed a lot of trust in Al-Haytham, to the point of block. If I were you, I'd never choose. I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you. Has Alhaitham done something wrong? I won't waste my breath explaining things. Al-Hayth, take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Very perceptive of you. Nothing escapes a Wait, the divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, I'm very curious. What does this capsule mean, and why, as General Mahamatra of the Academia, are you all... As far as I'm aware, the other Matra have been speculating... Have you been given a mission that's... If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources? I should have known you'd be difficult to... You two! Ugh! What you would do... Well, look at you two, acting all tough and self-righteous over there. Wait, Dia? Great! Finally, someone... You gotta help us out here. Yeah, sure looks that way.
Two giants from the academia duking it out once and for all. Not something you... Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues, but how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aru Village? It seems like someone's gonna have to beat some... Hey, did either... Whoa, what's going on? The wind's so... Another sandstorm? What's up with these recently? Hey! All of you, over here, quickly! Someone's calling for us! Oh, this... That sounded like Candace. Come on, you two. All right. Candace. War klar, dass Seite steht. Wenn das so eine ist. Well, this... Hey, wanna play sardines with 3 people who wanna tear each other limb from limb? Sure. The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sand... Please, let me introduce myself. I am Candace, protector... Nice to meet you, Candace. The name's... There's no need to thank me. Wow. She's so gentle and caring. Like a nice older... All right. Now that we're all... As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, and now that you have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure that you pose no... So please, have an honest and sincere... If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the... On second thought, Paimon may have misjudged Candace's character. Yeah. And that goes for you too, Miss Dia. Do I make myself clear? All right, we got it. That's what I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. Wait, that was you trying to be a mediator? I have nothing to hide. So there's no shame in While Al-Haytham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's not because I've been assigned a morally dubious... Rather, I've chosen to exile my... Huh? Exile? A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. What little they did report clearly did not match the project's actual progress. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. However, to my surprise, I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request. But I began to realize that they were cautious. Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request. The power of the General Mahamatra is granted. So I realized then that to the Grand Sage, the vows that we took, the principles that we strive to uphold, they are meaningless to the Academia. I believed it would be wise to flee the Academia before the sages had a chance to take... I will never give up on this investigation. Saito seems to have the same goal as us. We're all investigating the same quest. Now that he's no longer the General Mahamatra, he somehow feels a lot less scary. Well, Sino, if that's your story, then... When I was investigating the matter in the Academia, I overheard a conversation between Al-Haytham and a sage. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, Al-Haytham? Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the Divine Knowledge Capsule, and I think we deserve an explanation. Yes. I was indeed tasked. After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, once you've completed this assignment, I can give you a glimpse of divine knowledge. A most enticing offer. Unfortunately, those academics don't know me at all. Their words contained one key piece of information, namely that divine knowledge indeed exists.
From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Isn't it a little strange they're so willing to share divine knowledge with anyone? So, I began my own investigation following the lead of the divine knowledge capsule. In the end, I realized my wisdom in committing to this rather than collaborating with the sages. Had I been less guarded, I probably would have ended up like that Ain al-Ahmar mercenary. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? I'd already given up on the assignment by then. I only told the Academia I was waiting in Port Ormos for you to appear so they wouldn't so it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the Criminals do love to talk about coincidences. Even though I ran into the Traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the Academia. Also, you should remember, you were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. That's true. Al-Haytham helped us out at Caravan Rebut. I'm willing to apologize, if that's worth anything to you. I took the Divine Knowledge Capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. After all... You should be well aware, Scribe Al-Haytham. Answer me this. Did the sages share any... Have I not made myself clear? You and I are both distrusted by the Academia. Do you... Fine. Although you haven't completely proven your innocence. As you wish. Good. I'm glad. And now you, Dia. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I... Wow. My situation is pretty straightforward. My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is friends with the Traveler and is currently recovering from her illness at home. I had nothing going on, so I decided to return to Aru village for a visit. I was actually looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here. But then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument. It ticked me off, and things went downhill from there. Is that all? Well, I will admit... That's more like it. I missed you all so much, Candace. Whoa! What was that sound? No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make your... Creatures? Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. Yeah, just leave them to Candace. Don't worry. The winds died down. Candace still isn't back. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. Wo sind die alle hin? Wölfe. Candace, you're still fighting? You've been out here... Yes. They just keep coming in waves. I've lost count of how many I've defeated. Before I realized it... Ah! Here comes another wave! Leave this... It's been... I'll be sure to put on a good show. Let's go! There is no escape! Hold the line! Propagate! Here comes another wave! When are they ever gonna let up? The creatures stopped appearing. What we fought just now was probably the aftermath of the sands. Well fought, everyone. No injuries, I hope. Huh? Ah, my apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full. I am the chief of Aru village. Everyone usually calls me Uncle Anpu. Sir, I am also I can't say that besides sandstorms. So,
withering. Everything in the natural world is... Everyone in our... speaking of which, why haven't I seen a single village... Village keeper? Who are they? Does your curiosity know no bounds? Most of them are scholars who lost their san. The academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other scholars. Alas, that's it. But no one in the village has ever seen... I've had encounters with those people in the past. The Matra are the ones... Mock me if you will, but if you are guilty... Oh, you're the former General Mahamatra. You must be a... Is it because you're reminded of Hypatia? But, is it really a good idea to tag along with Sino? You seem like... I'll be grateful for... Let's start by finding a... So. Da ist der Ort. Gut. Although I've sent myself into exile, I'm still doing essential. Do you still have any questions for me before we start our investigation? One of my former subordinates told me that this title has its origins in the academia has long exiled when mad scholars first arrived. Initially, the Aru village was struck by suddenly, despite the powerful tremors that after that. The soft green light? A mad scholar protecting Aru village? Paimon thinks so too. Actually... In theory, they would continue wearing them so the... Oh, no wonder! Everything makes sense! If you are able to draw a conclusion from this one story alone. So, what do you make of the story? Really? What? You don't believe us? Lesser Lord... No, it's not so much that I don't believe you. Lesser Lord Kusanali, the current Dendro Archon. The academia has always placed far greater importance. In addition, I've never... No way! Nahida definitely exists! She's a... How should Paimon put it? I've spent many years interrogating... Good! Then you should know... That look in your eyes. How can this be? To think. Alright, now it's our turn to put ours, but easier said than done. Excuse me, are you here to help? Huh? By the sounds of it, a resident of this village. My name is Isak. Is your grandpa mad? Hey, don't say that. Grandpa is... The person you're referring to is not a local. Grandpa is just I heard everything you said to the village. Ah, so you're the one who was eavesdropping on us. I was planning to go out and take care... Whoa. Hatham wasn't kidding about... Sorry, I was only listening. All right. Ups, da nach oben. Okay, das ist da drin, okay. Sino is super fit. Ah, you're back already. We just wanted to confirm something with you. Huh? You... Yes. Although he tried his best to stay hidden, I still noticed him eavesdrop. Isak's parents were both Aramite mercenaries who rarely returned to the... Unfortunately, it was only a few years before his grandpa passed away. Later. However, the scholar was in one summer night. So Grandpa walked up to Isak and patted him on the head. The next morning, Isak woke up and wanted to... It's said that those who saw the scholar claimed he no longer appeared. Isak was thrilled that his grandpa was able to find peace. All this somehow just makes Paimon feel really sad. Perhaps. Nearly everyone who lives in the... It's also my reason for fighting. Maybe the people have always had a Huh? No, nothing. Perhaps you are more compassionate. Hey, Isak! Oh, it's you guys! We've cleared everything up.
Really? Alright. Das war der dritte Kapitel 3, dritte Akt. Junge. Damit haben wir auch schon etwas geschafft. Damit haben wir zumindest einen weiteren Akt fertig. Junge. Wie sieht eigentlich mit Wishes eigentlich aus? Komm, mal gucken, ob wir diese 2 Wishes in Forza kommen zumindest. Ich glaube nicht. Ja, aber witzig. Nope. Naja, es ist aber schon interessant. Wo ist dieser? Ist da oben oder unten? Was ist da oben? Komm mal. Ja, komm. So, mitgenommen. Weiter der Drokulos. Ja, auf jeden Fall froh, dass ich einen weiteren Akt fertig habe. Ob das gut gehen könnte? Mein alter Helm, ich habe jetzt einen neuen Helm. Den kann ich jetzt endlich opfern. Hoffentlich kommt Crit-Schaden. Wer weiß es schon. Es hat Potenzial. Leck mich. Das sind jenes Teils besser. Ich habe so wenig KT-Sachen. Ja, das ist das, aber jetzt ist das eine gute Aufladerate. Das hat eine... Ah, das ist alles so eklig. Ich glaube, das kann ich auch entlocken. Es ist alles so eklig, dieser Teile hier. Na komm, machen wir das Ansehen Belohnung. Habe ich die Bounties jetzt freigeschaltet? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich muss da noch einiges machen hier. Mir fehlen noch 30 Punkte. Ich denke mir gerade, was ist denn hier eigentlich noch möglich? Die Aranara-Sache ist auch so lang. Das könnte vielleicht schnell gehen. Nochmal Kevin ansprechen. Wirklich, das war schon. Als ob. Was steht hier noch? Als ob die eine Mission schon fast mit abgeschlossen war. Das habe ich gehört, das dauert sehr lang. Das ist das Event. Vielleicht das hier. Okay, hier geht's lang. Ich hoffe, das dauert nicht zu lang. Aber ich hätte mal die Kopfgelder freischalten können. Ich will ganz gerne ehrlich, ich will wirklich noch jeder haben.
Another time. Picked the wrong test. There is no escape. Okay. Such a pain. Jetzt weit nach Osten, okay. Hä? Das ist ein Gegner. Rebuild. Illusion shattered. Jackpot. There is no escape. Da ist das Teil. Komm her, du Dentoculus. Oh, der ist noch kaputt. Propagate. Germinate! Allow me. Let's move out. Illusion shattered. What the fuck? Als ob ich die jetzt einfach getriggert habe. Hallo. Much, wie seid? Also ob da jetzt das auf einmal getriggert hatte, lol. Oh, ich bin einfach nach oben geportet. What the fuck? Shine down. Propagate! Torn to oblivion! Jackpot. So, das müsste es hier sein. Mehr oder weniger.
Da steht einfach so eine Maschine einfach so. There is no escape. Na komm, warten einfach weg. Teleportation. Gefunden, ja. Ja, das war serviert. Ich glaube, damit wir es jetzt freigeschaltet haben, lol. Tatsache. Lol. Jetzt kann ich diese Kopfgelder die wöchentlichen Bitten machen. Jetzt weiter suche. Schaden durch der Intro, okay. Das wird jetzt alles mehr oder weniger entspannt. Hallo. Hey Reika, was geht? Nichts, ein bisschen am Langweilen. Alter. Ich hab's endlich weitergeschafft. Ich hab 3.3 fertig und hab jetzt endlich dieses, wie heißt es, die Kopfgelder freigeschaltet. Du hast den Kopfgelder noch nicht freigeschaltet gehabt? Ja. Ich bin jetzt gerade dabei zu machen. Warum spiel ich die Story nie? Mach das jetzt gerade, okay? Dann spiele ich doch mehr, nicht nur heute jetzt gerade, sondern allgemein mehr. Ja, ich möchte gerne die Story halt per Steam weitermachen und jetzt habe ich gerade gefragt, hat jetzt so gewollt. Ja. Hast ja auch dafür gerne gewotet. Währenddessen ich habe wortwörtlich alles fertig, alles 100%, Hangouts von Leder schon beendet. Ja, du hast ja schon wirklich alles durch. Ein bisschen durchgesuchtet. Aber ich sage, Leder's Hangout ist mega geil gemacht. Die haben sich auf jeden Fall deutlich verbessert, was Hangouts angeht, kann ich jetzt schon sagen. Oh Leute, ich habe eine Truhe gefunden, einfach bei mir. Sehr gut. Hallo. I have no need. Oh Mann. Ich bin gerade so verwirrt, wie ich laufen muss. Okay, jetzt habe ich den Weg. Da ist sie. Ich will jetzt dieses Lotus haben. Wie viel habe ich davon? Okay, das reicht. So. Start mal auch Genshin, mach vielleicht ein paar Domain-Runs. Domains habe ich noch nicht gemacht heute. Wollen wir es gemeinsam machen? Wenn du Domains brauchst, aber ich würde eher sagen, mach mir die Story weiter. Du bist so viel im Rückstand, ich kann's auch echt sagen. Ich weiß nicht, ob ich dich beleidigt jetzt jeden Fall oder geehrt, wenn du so sagst. Aber es ist halt so. Du bist so in Rückstand, mach einfach Story. Boah. Extra trinken. Wie war das bei mir nochmal? Ich muss noch... Ja, ist es doch mal, ich muss noch... Deutsche Sprache verfehlt, einfach jetzt kurz halt bei mir. Ah, du meinst irgendwann mit 3.3 Story bist fertig? Ich hab jetzt, Kapitel 3 ab 3 fertig jetzt endlich. Ah, 3 fertig. Wo ist das? Bei welcher Story bist du genau? Keine Ahnung. Ich bin bei Auradorf.
Und hab diese Cup Candies und so getroffen. Ah, da. Das ist noch der erste Teil von Sumo im Prinzip. Taste. Nee, der zweite. Ach komm, als ob ich so halt verarscht werde hier. Ist der Weitergegner, der mich abfuckt? Ja, das ist der Weitergegner, der mich abfuckt. Deswegen bin ich gestorben. Yep. Weil dieser Random-Gegner, der nicht mehr fuckt wird, ist greift mich einfach mit Random an. Und der hat mich so hart zerstört. Der hat meine Welt einfach gewechselt. Währenddessen mein Chino-Team ist wortwörtlich das mit einer meiner stärksten Teams. Kannst du es glauben? Stärker als das Team von meiner Utah. Ja, man muss auch sagen, du hast auch die guten Artefakte gemacht, alles. Du hast auch die richtigen Artefakte, hast auch seine Waffe. Das darf auch nicht vergessen. Ich habe Zeile mit der Signature Weapon, ich habe Nahida C2, ich habe Jelan C1 mit Signature Weapon, ich habe, okay, Cookie fehlt mir noch halt, Constellation. Ja. Aber ja, das Team ist ein bisschen OP mittlerweile. Ja, da du jetzt auch C2 Nahida hast. Yep. Jetzt noch auf C3 gehen noch. Ich zieh gerade für Nido. C3, brauche ich eigentlich nicht allzu dringend. Was machen Constellation vom Seine überhaupt? Ja, was ist gerade los? Was machen gerade meine Constellation von Seine überhaupt? Guck ich jetzt gerade nochmal nach. Aber hast du seine Constellations oder was? Nee, ich habe keine, aber ich will nur gucken, was die machen. Okay, einfach nur während der Ult hat der 20% mehr Attack Speed. Ist doch auch schön, oder nicht? Ist C1 zumindest, aber die ist mega gut eigentlich. 20% mehr Attack Speed macht einiges aus. Ja. Stell dir vor, das noch mit C2 Jean, das noch mit Mika. Ja. Aber wir machen noch Dieser Banner hat auf jeden Fall einiges gebracht, die letzten Banner, aber ich brauche trotzdem noch Layla. Ich habe immer noch keinen Layla. Und ich habe schon fast 50 Ziehungen, ne? Ich habe schon Layla auf C1 sogar, by the way. Ich habe immer noch keine Layla und ich habe 50 Ziehungen. Das sagt genau genug aus, ja? Ja. Okay, C2 von Sino ist actually auch mega strong. 10% Elektro-Damage Bonus bis zu 5 Stacks. Den Bonus bekommt danach einen Normal Attack Hit. Und einen Stack pro 0,1 Sekunden, also im Prinzip ganze Zeit. Er kann direkt die 5 Stacks erreichen. Also C1 und 2 sind mega strong zu sein. Ja. Jetzt im letzten Kopfgeld. Wo ist das letzte Kopfgeld bei mir? Da ist das. Weißt du, was ich mir interessant finde eigentlich? Was alles für Achievement manchmal gibt bei diesem Spiel. Ab wann ist dieser Bossfight eigentlich? So Skarmouche eigentlich? Ab wann ist es 3 von 4 erst? Oder? Keine Ahnung. Das war. Also, die Version Nummer kann ich dir eh nicht merken, aber ich kann ungefähr sagen, dass es auf jeden Fall nach der ersten Wüste kam. Also, du müsstest noch ein bisschen was machen. Obwohl, die ganze erste Wüste ist eigentlich eine einzelne World Quest, aber von Art von Quest ist trotzdem ein bisschen was. Okay. Jetzt habe ich auch diese Kopfgelder durch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt 3, 4 jetzt noch anfangen soll oder erst in den nächsten Tagen. Ich weiß nicht, ob du noch Bock hast. Du kannst ja machen. Einfach weitermachen. Ja, ich möchte nicht mittendrin aufhören, das ist die Sache. Ich möchte gerne, wenn ich anfange, wenn ich jetzt schon durch. Bis wann willst du den Stream? Ha? Bis wann willst du den Stream? Ja, es ist, ich würde gerne auf jeden Fall Artefakt haben. Die Frage ist nur, wie lange wird der 3, 4 dauern? Wird das auch mindestens eine Stunde dauern? Bin ich ja sicher, aber wahrscheinlich so eine Stunde oder so.
Dann könnte ich das noch machen, aber könntest du mir helfen, wie heißt es? Können wir gemeinsam Artefakte machen? Vielleicht kriege ich ein bisschen Glück, wenn wir gemeinsam machen. Käse. Ich gehe schon mal zu Inazuma. Soll ich bei dir oder du bei Ich bin schon da hingegangen. Also, kannst einfach zu mir. Ich bin gerade das selbst auf der teleportiert. Einmal SFM, make. Oh, warte, wow. Genshin. Beim Teleportieren. Wirklich? Man kennt. Ein paar Errungenschaften nachholen. Aber ich glaube, das ist nicht genug für Wishes. Ja, 137 Brandbandschatz habe ich aktuell. Ja, okay. Na, aber ich sag nur, die ganzen neue Map, die gibt so extrem viele Achievements. Ja. Wie viel Errungenschaft das jetzt eigentlich ist? Kannst du nachgucken, weiß ich gerade selbst nicht. Ich weiß nur, ich habe einiges an Achievements bekommen in den letzten Tagen. Da steht, du kannst die Welt von Recken nicht beitreten, was? Ja, wie gesagt, weil ich es gerade nochmal reinlade, also ich muss das Spiel gerade starten noch, weil ich abgestürzt ist. Weil du wirst mir noch als Alarm gezeigt, deswegen. Ja, keine Ahnung, aber wie gesagt, das Spiel einfach abgekackt. Ja, aber kannst ja trotzdem meine Achievements eigentlich angucken, wenn du mein Profil öffnest. Ja, das man doch. Ja. So, ja. Ich weiß irgendwas über 800, aber bin ich nicht sicher. Viel genau. 838. Und du musst merken, vor diesem Update hatte ich noch irgendwas mit 790 gehabt. Schaut schon aus, wie viel Achievement dazugekommen sind, ja. Wie viel hat Andy eigentlich von Achievement? Auch 118. Okay, das wundert mich jetzt. Ich weiß, dass Bex ist nicht so viel Geld spielt, aber der Errungenschaftanzahl ist schon wirklich schon erstaunlich gering eigentlich bei ihm. Konomi hat 779, interessant. Da ist 688. Und wie viel hat der Nulli? Nulli hat mehr Errungenschaft als du sogar, Reika. Das wundert mich sogar eigentlich, oder? Wie hoch? Du hast auch 137, Nulli hat 845. Das heißt, irgendwie hat Nulli geschafft, mehr als 7 Errungenschaften noch du zu haben. Reika. Der Nulli ist wirklich errungenschaftssüchtig. Sorry, hatte Andrew, kann ja so Taxi fahren, Belastend. Also dann bis gleich, aber ist nicht zum Reden, also ist nicht weit, also gleich so. Okay, da mache ich einfach, da mache ich weiter. Da mache ich einfach weiter Story. Ja, mach einfach. Ja, kannst mir gleich wieder Gesellschaft leisten. Excuse me, did you have... You mean the village keepers? When I was eating dinner, anything else? The scholars that have gone missing. Those eyes. Don't change. Right. You were asking about the mad scholar. But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Do you also think Grandpa? Oh, hello there. It's... It still feels pretty well, whatever the... Gotcha. Huh? Phew. Sir, have you seen... Oh, well, if it isn't the last time I saw him, he was... And speaking of my wife, she's still all... Oh, thank you. It was nothing. Yeah. Ooh, that's no good. I've known you since you were very... Wow, what an... Okay. Huh? Don't say an... Let's head over there. So, damit beginnt der Akt 4. Vierter Akt. Ah, diese zwei Pferde, die ineinander. Gut beobachtet. Listen, see if... Have you heard? The mighty King Deshret, the sovereign of... Yes, of course I have. King Deshret is the one and only true... Still,
You say he's coming back. Haven't you noticed? The village has begun. Delavar was saying that many people also went insane just before the fall. Isn't it a sign of King Deshret? Huh. Now that you Exactly. Those... Now, repeat everything you've just said from the... Huh? Who are you? My patience is running thin. You heard what I asked. Junge. Chill, Sino. Yeah. Bro, this guy's something else. Just look at his eyes. One wrong move, and he's gonna flay us alive. Let's not get on his bad side, okay? Oh, okay, good sir. What is it you would like to know? Tell me about King... Well, I only know a few things from hearsay. I went for a drink the other day and heard others talking about a rumor that the madman will disappear. Hey, go. It's true. It's all true, sir. We desert folk have had more than enough of... Would you want to live like this if you were in our place? Delavar also said that once King Deshret returns to our side... Is that... Seems like he still wants... Got it! At first, I told my... Please, don't beat me up just for mentioning these... The people here really like King Deshret, but dislike the Dendro... Where is this rat? I haven't run into him over the past few... No, not at all. Sounds like you're not too close. No, of course... I have many ways to... So you'd best just don't do anything. Yes, got it. That scared Paimon half to death. Sino is pretty terrible. He didn't try to reassure us at all. I heard that. Sorry. It's part of being a Matra. The rumor we heard just now seems like a strong lead. But we need to... Very well. Isaac! I'm here. Where's your grandpa's house? Well, I can take you there. Join the Aramite. Lass mich erst ein paar Datteln holen. Ich habe eh keine Datteln. Grandpa, he likes to be alone. Sometimes he stares at the sky in a daze, and other times he just pokes at the ground with his fingers. Every now and then, he yells out at the top of his lungs, so a lot of people are really scared of him. But he's a good person, really. I know he is. I swear, he's just like my real grandpa. Ist der Isaac? Isaac? Wie würdest du eher nennen? Isaac oder Isaac? There sure isn't much here. No. Incense? Please don't, but are you okay? There's a scent that you can sense, but I can't... A certain traveler here once passed out from that smell. Thankfully, Tainari saved the day. So, you know... Huh? You know him? Yes. Now that I concentrate... Wait, surely Tainari didn't... No. No need. Did you first encounter this scent at Tainari's house? In the forest. From a... Was? Wo bin ich jetzt hier? What? Wo bin ich jetzt gelandet? Shine down! Rest and rebuild! Ach, da war der weiter Brawl. Wie bin ich an dem vorbeigeflogen eigentlich? Dude. Hold the line! Ich bin so verwirrt, aber egal.
What are you looking for? Here it is. Take a look right here. Although the traces have been completely from the size and shape, they belong, and the scent is quite faint. But who would come looking for... We'd have to ask whoever lured him away. Huh? So you can lure someone away with just a scent? Hey! What's wrong with liking good... Exactly. Most scholars, even deep within the clutches of... No. So, someone's taking advantage? Are the rumors really true? Could the disappearance... It's highly likely. Please, you have to save my grandpa. Sounds like we'd better... Let's head to Aru Village and inform... Right. We're back, Candace! We've got a lot to tell you. Ah, welcome back. Sounds... Oh, You bet. So... Reasonably. I'll hate the... We haven't seen him at all. Huh. I saw him around the village entrance. Did you find out anything? I see. The resurrection of King Deshret? First I've heard of it. Far as I know, the kind of incense you just mentioned is only popular beyond the wall. Scholars are fond of it. Not to mention making... It seems someone from beyond... Makes sense. So what should we do then? If it was any other day... Didn't you say that the villager got his... If Paimon remembers correctly... Ah, yeah. Delavar, the scar-riddled bandit... These guys have one thing in common, and that's being broke. The rougher life gets, the more they want to believe in King Deshret. Way they see it, King Deshret's resurrection is... Throwing all of Sumeru into chaos is the only way to change the way of... Tia! You're amazing! No merc can Let's head out. Now hold on, your Aru Village is not a big place. Outsiders stand out here like a sore thumb. The desert is unforgiving. Compared to you, mercs like me are just third-rate amateurs. I've got no actual fighting... I need to go around and ask some... Good, then we've got a plan. The Traveler and Paimon will go to Caravan Rebot... Alright, sounds like a plan! Wieder zurück zur Kameraden. Rebat. Well, here we are again! Sounds like you're starting to get familiar with the area. Paimon's amazed every time we see the wall of So, ja. Das ging schnell. Also, why is this... Du sagst jetzt nur 10 Minuten oder so. It was only after Ja, I grew up that trotzdem. I realized. The wall of Sumeru is run by poor Wirkt cheap gar nicht nach 10 labor. Minuten, Even if a sogar ein bisschen child from the kürzer. desert got the chance to obtain an Meine accomplishment, Warnung, 14 Minuten wahrscheinlich. almost all their requests for knowledge would be denied. The academic geniuses like Ja. I would take Du willst them Steuer machen, ich by gehe my own damit. hand if I could. Ja, ich komme gleich mit. Ich bin... Der Kaiser abbrechen. No, besides, Abbrechen. Abbrechen. Also, mach einfach in Ruhe Story, fertig ist. Also, ich hab eh noch 2 Fragile Quests übrig. Neben den 5 Runs. Ja, okay. Ich weiß nicht, wie viele Runs hast du? Ich hab 4 Runs. 4 Runs? Ja, dann sind's genug. So, was gibt's hier als erstes zu informieren? Also 2 Fragile Wesen sind 3 Runs. Ja, ein Stückchen ab. Tia, is that you? What a coincidence. You here for a drink? Zaki. Hätte ich ein bekanntes Gesicht. Oh, and who do you have with you here? Guests from Ah, another jetzt wo ich eine Main mache. Ich habe keine Ahnung, was für ein Team ich nehmen soll. Ich mache die immer in Koop. Aber
Anyway. Aber ich habe keine richtigen Teams für diese Domain. deswegen wollen wir dann so dritt zur Seite machen. Hey, keep it down. Let's Ist just mir say gerade so I eingefallen, prefer to deswegen. keep this- Yes, how Die Frage ist, mit welcher Reaktion willst du arbeiten? Ich mach meistens Freeze. Warte, Ja? ich weiß was für ein Team ich nehmen kann damals. Ja, nur noch mehr Teams einspeichern kann. Warum es nur 10 Limit geben? Bei so vielen Charakteren brauche ich noch ein höheres Limit. Brauchst du etwa 15 oder was? 30 Minimum gefühlt. 30! Gefühlt, ja. Gefühlt, ja. So viele verschiedene Teamskonstellationen, die ich habe. Are we there yet? Are we there yet? Ich meine einfach mein Wanderer-Team kurz austauschen, weil das ist das Team, was ich mit am einfachsten merken kann von denen. Why don't you take a guess? Go on. Boah, ihr unterschätzt die Power. What's this all about, Zaki? Come on, Dia. You really think we didn't hear about what you said back in Aru Village? The boys have kept a close eye. Not only do I know that you're... So, you've been watching us from... Uh-oh. I'm a noob. And you left... Ich habe halt keine richtigen Krüger-Plan. Ja, du wolltest ja keine Eierkart ziehen. If that's the Wollte ich case, auch I'll nicht. be honest with you. If it weren't for what you said in the village, your little mom... Delavar. Anyway, you're here too, huh? Long time no see, Miss Mercenary. Dia, I thought that Yeah, gee, what? See? There you have... You're not wrong. Mercenaries are driven... Enough talking! Get him! Ach nee, weißt du was, ich warte einfach auf den Scheiß drauf. Weißt du auch nicht? Just as Ich warte einfach auf den Scheiß drauf. Let's teach him a Yeah. lesson, traveler. Was soll ein Team wahrscheinlich dann für dich nehmen, damit du es einfach hast? Es geht einfach nur, dass der Lava-Chair am Anfang gefroren bleibt. Okay. Ich meine, ich habe Rosaria und jeder, und dann kann ich zumindest ein bisschen was anfangen, aber ich kann es nicht machen, wenn ich meine ganze Animation mache und alles, ist der wieder entfreezed und hat den Shit What do you direkt. think about Yeah. your Das ist ridiculous das Beste bei mir. Now's, I'm guessing you're in... And of course you... Even though you... That so-called... Deswegen, das ist eine Domain, die wirklich in Koop besser geht. And you were stupid enough to fall for it. I Und ich habe die figured as Domain much the geschafft, in first 30 time we Sekunden zu drank together. speedrunnen. Ja, mit Drago mache ich es auch in 30 Sekunden. So you've been planning this since we were in... No task can be... Oh, but instead... Those two who were snooping around were just a couple small fries. If we want to get the... Oh, you mean the funny name she... That's just a bunch of drunk talk. Edgar and Delavar like alcohol has a... What about... He's just a numbskull who fell right into our trap. Zaki was probably the best hidden of them all. My initial plan was to find... That's what you wanted to ask when... Wait, so he's a... No, he isn't. I just needed to tack on a random... Wow. Ah, you're too kind. So, that... Hmm? About how mercenaries only care about more... Does that bother you? What makes you so sure? Dia, do you dislike the Dendro... You two are pretty sharp. No, I don't have anything against the Dendro Archon. I've heard a lot of nice things about the Lesser Lord from Dunyarzad's just an ordinary person. I've begun to realize, but I see through it all. Dia... Anyway, looks like we're done. So, ich werde teleportiert wahrscheinlich. Ja. This should be all of them. All right. Candace will be okay on her own. She's been guarding Aru Village for quite some time now. While I'm questioning them. I'll meet you back here tomorrow morning, traveler. Alles klar. As for these idiots... Okay. Jetzt kann ich nachschauen. Okay. Welcome to hell, biatch. Also soll ich Kokumi und Ayaka nehmen? Kannst du machen.
Okay, dann mach. Dann fang du ein bisschen mit Kokumi direkt an, ne? Ja. Also anzugreifen, mein stimmt. Ja, ich mach doch eh, wer ist es? Ich gehe doch eh vor, machst du erst die Qualle. Hm. Warte, ich muss sagen. So, mal gucken, ob der Artefakten per Stream bekomme. Ich habe ja in letzter Zeit wieder ein paar Artefakten, die gut sind, aber keine Gott-Artefakte, aber besser als nichts. Ich brauche einfach nur für Kusari-Artefakte. Scheiße. So etwa. So etwa, Wecker. Yes. Rein, komm. Das könnte was gehen. Und das ist Müll. Ich habe ein Artefakt. Ein Artefakt, was bei mir Gott wohl sein kann. Das Problem ist so, ich habe eine Blume, aber die muss jetzt mal auf Crit Schaden kommen. Ich habe eine Attack-Uhr mit Crit Damage, EM und ER. Vielleicht kommt noch der zweite dazu. Wenn Crit Rate dazu kommt, ist ein God Ball. Egal, was es reinrollt. Wobei EM ist eher das weniger effektivste davon. Ich hasse es, diesen scheiß Stun von der Feuerbissmensch. Ne. Ey, 29 Schrecker. Easy. Ach, wieso ist dieser Verteilprozent nicht, wenn dieser Verteilprozent Crit Schaden wäre, wäre es viel besser gewesen. Kurz was machen. Das geht sau schnell, what the fuck. Yes. Das ist angenehm so. Auf jeden Fall. Wie viel Runs hast du noch? Einiges. Also noch 2 Runs, dann gehe ich Resin verwenden und gehe weiterfahren. Du wirst direkt weiterfahren, statt es aufzuheben. Meine Kusari musste auch mal gebaut werden, ne? Ah, nein, nein! Ah! Belastend. Scheiße. Nein! Ich hab Time verkackt. Okay, jetzt geht's wieder. Sache ist, jetzt hab ich die Ult nicht mehr. Trotzdem Das war unlucky. Okay. Hast du noch einen One oder gar nicht? Ich hab noch einen Run. Okay, dann mach ich den noch mit. Oh, diesmal 3 Artefakte. Eine mit Potenzial. Wenn Crit-Schaden reinkommt, habe ich Bock. Und der dritte kann ich mal schauen. Das war's, oder? Ja, und da habe ich halt noch ein Resin, das ich im Prinzip nehmen könnte. Aber kannst du ja noch aufheben, muss ja nicht direkt nehmen, oder? Also. Theoretisch. Ja, ich guck mal. Das habe ich bei meinem Buch eigentlich.
Ach so, ich habe die Dailies freigeschaltet. Ja, ich habe jetzt die Sumo-Dailies freigeschaltet. Hm. Aber es ist sich. Du hast Inazuma-Dailies? Ja. Okay, es ist bei mir auf einmal Inazuma, weil ich bei der Welt bin. What the fuck? Okay. Oh shit, ich habe was vergessen. Oder? Ja, ich hab's vergessen. Ich bin so ein Trottelrecker. Okay, warte mal. Was auf für rein? Ach komm, einfach das hier. Ich habe vergessen, dass ich kein Strategiehalter bin. Oh, warte mal kurz. Ich guck mal kurz. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Ich guck mal kurz, was so der Uhr hier wird. Ich merke gerade, ich habe wieder so viele Artefakte, einfach nur weil ich ja Exploration gemacht habe, 100%. Kurt wird als 4. Städt dazugekommen. Wirklich? So viel Glück? Du kannst jetzt einfach live dabei sein. Oh, ich schau mal zu nebenbei. Junge, was ist das denn? Was ist das für ein Bullshit bei dir? Crit Damage, Element Mastery, Energy Recharge und dann noch das da. Good roll. Alright, maybe I'll take one more. Ich glaube, ich störe gerade, oder? Hi. Mit was störst du dich denn? Ich dachte, ein streamt noch. Streamt auch noch. Das streamt Wir haben gemeinsam Deutschland gemacht, deswegen. Bei mir ist, wir haben halt noch zusammen Artefakte eben gefarmt gehabt. Du hast einen Dungeon heute gemacht, während ich heute 500.000 Milliarden Bosse gekillt habe. Okay. Ja, ich hab die Milliarde jetzt zusammengefarmt, um Hut auf 90 zu machen. Okay. Na dann. Ja, und den ganzen Stuff für Ganyu habe ich auch schon zusammen. Ganyu. Ja, das andere Problem, ich habe kein Mora mehr. Ich habe vor 2 Tagen 1400 Mora gehabt. Jetzt habe ich wieder 3 Millionen. Das sagt ein bisschen was aus. What the fuck, Alter? Das Ganze ist nur aus Exploration, aus einem neuen World Quest, aus allem möglichen zusammengerechnet. Und halt noch, dass ich Level 60 erreicht bin, deswegen auch sehr viel bekomme. Also jede XP auf Level 60 wird ja zu Mora umgewandelt. Tja, das stimmt. Apropos, ne, ich habe einen Pyro-Kelch bekommen, aber die Stats drauf sind scheiße. Währenddessen mein Kelch nicht gerade upgrade, ich weiß nicht, was ich dazu halten soll. Ja, dein Kelch ist nicht gerade gut, habe ich schon gesehen. Ne, es ist gut, aber... Ja, vielleicht kommt... Er ist halt ein bisschen verteilt. Zweimal auf EM, du Armer. Du hast nicht gesagt, das kann, egal was ist, es kann nicht schief gehen, dann wird's doch schief. EM ist einfach nur das, was am wenigsten gut ist, aber... Ich weiß echt nicht, was ich dazu halten soll. Ja. Da mach ich jetzt weiter, die Story. Aber wie pain das einfach für dich ist. Du hast ernsthaft gescreenshottet! Yes. Boah, Junge, ich würde diesen Pyro-Kelch, ich würde diesen Kelch dir einfach nur zeigen, ne? Und einfach nur demonstrieren, wie Pech ich einfach nur habe. Das ist eine Uhr, Reker, das ist eine Uhr, by the way, kein Kelch. Ja. Nö. Das sieht nur jedes Mal aus. Nee, ich meine jetzt bei mir. Ich habe 39 Artefakte geopfert. Man kennt's. Ja, das waren Gladiator-Artefakte, die waren nicht mal gut. Die kriege ich sowieso wie Sand am Meer. Mal schauen, wie die Story weitergeht. Halt der ja. Ich level weiter Artefakten, damit Kuschelzahre bei mir zumindest irgendwelche Artefakte hat. Mal gucken, was aus dieser Feder wird. Hauptsache, es geht alles in Crit Damage. Ich glaube, dass trotzdem was Pyro ist.
Yes. I was here. Einmal könnt ihr mich schon mal rein. To help out? By doing what? Sharing some interrogation. Right. Junge, der Hut ist geil. Come on, let's go inside. Diesen Hut mag ich einfach. Welchen Hut? Ich hab einen Pyro-Hut bekommen, ne? Mit 9,3% kritischen Schaden. Meinst Quit Rate? Ja, dann habe ich Elementarkunde, Verteidigung und halt KT. Ich hab den einfach mal geloggt. Ja, kannst du später ansehen, wenn du willst. Was gibt's? Was gibt's? Ansonsten der überwiegende Rest ist einfach nur Müll. Egal. Ja, ansonsten bin ich damit sowieso zufrieden. Geht besser. Warte mal, Reika, ich schick's dir einfach mal. Okay, bin wieder da. Ich schick euch beiden einfach mal den Code. Kannst du einfach einen Sprachchat schicken oder Genshin. Oder auch einfach Genshin stellen, kannst du auch schicken. Junge, ich hab keinen Bock, dass da 500.000 Millionen Leute das sehen. Junge, ich hab einfach nur Pech, weil ich zweimal LP drauf bekommen habe, sonst habe ich Angriff und kritischen Schaden drauf bekommen. Ach man, einmal LP zu viel. Die 4 Slots sind voll, das ist kacke. Reika, hör auf mit dieser Fuck, das ist nur noch Müll. Das ist Pain. Angry Charge ist nicht bad auf dem Set. Ja, aber nur 5-4 Crit Damage. Angry Charge ist er ist nur für kurze Sarah, ja, dann ist zumindest etwas halt. They're called village keepers. Angry Charge haben. Ich weiß nicht, lohnt sich dieser Hut, ist die Frage. Lohnt sich der oder lohnt sich dieser nicht? That's one. Strike. You get a total of... Wait, I'm telling you the truth. He got us to lure them out of their houses in the night with some kind of You gotta believe me, please. Zumindest ein bisschen was. Aber... Das Wichtigste ist einfach nur, ich brauche noch eine Constellation für Sarah. Die wichtigste Constellation sogar. Ja. Das ist die C6, die wichtigste Constellation für Forsch das einfach sind, ist einfach manchmal behindert. Nee, wer ist das? Sherling ist doch die wichtigste Constellation, doch die 4. oder nicht? Ich sag die meisten, nicht alle. Okay. Ich meine hier, ihre C6 ist ja, wichtig. Farusan ist ja klar, Farusan ist ja klar, C6. Ja, Yonjin C6 ist wichtig, Mikas C6 ist wichtig, Kusaras C6 ist wichtig, Fishes C6 ist recht wichtig auch. Vor allem für Team mit Yomi oder so, Shinkyus C6 ist wichtig. Ja. So viele Forces haben so wichtige C6. Wenn C6 ist das Gegenteil. Wenn C6 eine andere Sache. Das ist das Gegenteil. Hey, einfach. Aber du hast jetzt bei der C6 gemacht. Ja, You're right. Bei welchem Tool? Okay, benutzt eigentlich Bennett. Benutzt du bei Wait National? Candace, all right. Bei meinem Wonder-Team nutze ich's. So, ich habe dir einfach mal 2 Screenshots privat geschickt. Na warte, ich geh mal Singleplayer raus, dann sieht man meine Teams mehr. Aber ich nutze sie bei meinem Yoamiya-Team, bei meinen Die beiden hatten da Potenzial, du musst halt hoffen, dass es... Ja, die beiden haben Potenzial. Der Kelch muss hoffen, dass hauptsächlich auf Recharden geht. Junge. Schon bei meinem Bruder habe ich neulich eingebaut. Halt theoretisch, ne? Das ist halt dieser Beweis dafür, dass ich diesen Kelch hasse. Ey, wenn das 40 Crit-Schaden wird, ist es auch geil. Ja, und ich habe einen Pyro-Kelch.
Ja, Pyro ist doch geil für. Well, Ich habe ja kein Pyro-Kelch für Tau halt unbedingt. No. I'm just surprised that you decided to team up. Aber jetzt, wo ich überlege, auch mein Dialog-Team wird auch immer stärker und stärker, je mehr Sachen ich kriege. C2G, Bennett C6. While you were Dialog C6. I had my own work to do. To be honest, we aren't really a team. So I Mein have no Dialog-Team wird auch obligation langsam immer to stärker. mention that going separate ways a lot. Right here in Correct. What did you learn? I'm going to take you to someone. But Apropos, how do you Arndt, think the Ja? residents of our das muss ich dir auf jeden feel Fall mal about what we're zeigen. doing? Wie mein Silent King gegen Senora zum Beispiel abgeht. In other words, Gegen do die you Bitch. truly believe every single hiding the truth? Da kann man ein bisschen sehen, wie viel Damage er machen kann. Contrast, the perils of their daily lives Also ich are gebe jetzt schon ein ever bisschen present and vergraben. following along. Hm? Among those you have talked Ja. to, the reason being. So schlimm mit den Artefakten bei dir. Junge, das ist beim ersten Gedöns auf LP gegangen, jetzt ist es auf kritischen Schaden gegangen. Das, was ich haben will. She corrected herself mid-sentence because she's aware that there are King Deshret fanatics. Ich bete einfach darum. Remember? Ja! She made a point in denying her involvement in anything that occurs at night. Jetzt habe ich 21. Quite sympathetic towards them, even though they act a little strange. After speaking to the village chief, it became clear that the village keepers had protected Aru village at night. In other words, the young miss was... Why would she... By getting involved with an outsider, she risks drawing unwanted... I'll pass on this one. You said that she is afraid of me. If... We're on it! Ah, Pain. Das ist zu viel Pain. Sag mal, ist ja allgemein sehr viel Pain, oder nicht? Also der ist auf zweimal auf Crit Damage gegangen und zweimal auf LP. Miss Shawnee, as we discussed earlier... Mr. Alhaitham, I'm aware... Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Go ahead and talk to her. Go on. Is it really that simple? Und auf den Angriff dreimal. Hi, traveler. Do you think the resurrection of King Deshret can truly change Sumeru for Könnte ich better? den benutzen oder nicht? That's very similar to what Miss Candace says. Ach, I warum know nicht? you two are friends. That's why Hör auf, I sie check supporten. respect you, even though I do have some Bevor die ein reservations. Tornado macht, wow. Before, traveler, Seiner macht ein bisschen Damage, ja. this will get better. Ein bisschen was. We came here from another nation, so it isn't wrong of you to be weary. And we aren't really residents of any one nation. Ja. But even so, we've met lots of people from different places. We have friends in Sumeru, and we want to help them. That's why we decided... So, was ist der andere I have to trust you. Hut My da? apologies for posing Da. any questions like that. To be honest, I didn't. Alhaitham told us you have your reasons. It's okay. The fact is that I'm... Only one side of my family is desert folk. I don't really... Some believe in the Dendro Archon, while others Das believe ist in ein King guter Hut. Deshret. Speaking of which, the radicals mentioned that they despise Auch traitors. verbesserst du das, Welker? Do they just think that anyone who's different... Für Mika. Some Ich hab people can auch be das, so diesen. narrow-minded when it Auf comes diesen to Verwundet jetzt. bloodline and beliefs. Und vor allem, da ist die zweite Verwundungslanze, die ich level. Die erste ist auch meine Junsche drauf. Ich hab beide im selben Team. Ne. You can Das tell heißt, du machst 6 und eine zweite, I'm sure wow. he'll keep your secret. Ist die auch auf R5 schon? Ja, die ist schon auf R5, natürlich. Ja, es geht eher für einen Injury Char Substat auch noch. Und die andere weiß ich nicht, ob sie wirklich was bringen werden. Auf Mika. Sometimes I hear strange... Weil es gibt ja keine HP-Sperre, ja. Ja, das gibt's doch nicht. Ah, doch, gibt es Black Tesla, aber... Ja, Black Tesla, aber kein Forster. Definitely the sound of crying. It used to be Naja, er gesagt nicht, was Forsters angeht, sondern er gesagt, was Mika auch bringen soll. Er bräuchte auch seine Ult fürs Heal. old hospital not far from the village. I think they used to use it for treating Elazar. Yeah, let's go! Vor allem ist nicht genug, das Spiel meiner Junsche ist auch noch nicht gemerkt, das ist auf Level 80, meine ich. Ja. Da brauchst du die scheiß Ruingard-Dinger, die muss ich farmen, ich hab keinen Bock drauf. Ruingard, ist das denn?
der schlimmsten Boss für dich oder was? Du wirst der schlimmsten Boss. Ich muss die mittlerweile so oft farmen, ey. Kann ich welche holen? Bestimmt mittlerweile, oder? Ja. Ja, der Hut ist Pain. Der Hut ist sehr, 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 sehr Pain. Und wieder kämpfen. Der ist so... Ja? Der Hut ist Pain. Also, rein theoretisch von den ganzen Substats ist das eigentlich gerade nicht so schlecht, ne? Aber das Problem, wie sich die Stats verteilen, ist halt ultra scheiße. Oh. Junge, der geht nur auf Angriff und Verteidigung. Ich brauche doch Crit Rate. Warum? Dann kennst du. Junge, rein theoretisch würde ich einfach so sagen, Sohn, was hast du getan? Warum? Warum gibst du mir Verteidigung? Na, wenigstens lief's beim Pyrokelch nicht ganz so schlimm. Ich habe 21,0% auf kritischen Schaden bekommen. F 11,1% Angriff und halt 14,6 LP%. Da war kein Crit Rate hochgegangen oder was? Das ist immer noch 2,7 oder was? Was? Patience. Shawnee says mein kritischer Schaden, meinst du? Da hast du gesagt, dein Hut, wie du hast, oder? Der Hut, der Crit Rate ist nicht weiter hochgegangen. Ne. Das ist belastend. I'm taking a break. Das ist Müll. Der Hut ist Müll. Der kommt auf den Haufen. Aber ey, der Kelch, also jetzt mal abgesehen, der Kelch ist halbwegs okay. So. Kann man weißt du, was Luxus wäre? Was? Wenn das jetzt genau 8-mal verdoppelt. Ne. Das wird niemals passieren, aber wenn das passiert, habe ich perfekt so viel, wie ich brauche. Ja, du kannst froh sein, wenn du einen Doppelten bekommst. Und ich habe gar keinen bekommen. Aber das wäre Lack des Gottes, wenn das wirklich passiert wäre, weil ich brauche jetzt noch 8 weitere. Kann man farmen sogar. Ja, ist auch heute offen sogar. Kannst auch da dein Harz benutzen, den Rest. Scheiße. Ich habe vergessen, im Hoyo Lab in letzter Zeit einzulocken, weil ich auch die ganze Zeit nicht so... Ich habe auch Hoyo Lab schon ewig nicht eingeloggt, keine Ahnung warum. Sollte ich eigentlich, aber... Ja. Ich weiß nicht. Selbst die Eintragung Nachholung bin ich erst bei Tag 6, das ist so Pain. Egal. Ich hoffe, ich krieg noch die paar Primer Gems. Oh, der Helm ist auf einmal nack geworden. Geister, viel Spaß, Becker. Eine... Habe ich davon welche? So, ich schick dir noch mal ein Bild rüber. There it is. Oops. It's coming from that direction. Geht das von den Stats her oder nicht? Das ist für Anfang für dich in Ordnung. Ich habe das jetzt einfach auf Hutau ausgerüstet. Einfach damit ich diesen Pyro-Schadensbonus habe. Ja. Something is off about the interior here. Mann. Die Sache ist halt einfach die, ne? Nehme ich jetzt diesen anderen Scheißhut oder behalte ich den anderen Kackhut? Beide Hüte sind kacke. Ehrlich gesagt. Die Frage ist nur, was kannst du Offset nehmen? Also ich habe einmal den Hut, der halt keinen kritischen Schaden hat und der andere hat halt beides. Wenigstens etwas. Also ich finde halt, der andere ist halt besser, finde ich. Von den Substats her. Bloß dass halt scheiße ist, dass halt die Crit Rate nicht hochgegangen ist.
Weil ich einfach nur Pech habe. Es müssten ja eigentlich nur 4 Teile sein. Das andere kann ja ein anderes Teil sein. Ach, da ist ein. Da ist ein diese Dentro. 1. Ist hier etwas? Oh, das kann man. What the fuck? Details. Die Crit Rate müsste ja ungefähr bei 70 höher sein, richtig? Was? Ich glaube, ich frage dich Sachen, wo du halt keine Ahnung hast, richtig? Ja, ich bin gerade dabei, bei mir Story zu machen. Ich bin mir gerade ein bisschen verwirrt, wo ich gerade bin. Wo bin ich denn hier gelandet? Was zur Hölle? In der Höhle. Soll ich da hin? Ich glaube, ich bin zu früh, oder? Bin total falsch abgebogen. Was? Nee. Bloß nicht. Wo ist der Müll? Da. Also was ich brauche, ist halt definitiv einen besseren Hut. Shine down. Und eine Uhr. Warte mal. Habe ich nicht eine bessere Uhr? So eine andere Uhr. Ganz nice klingt. Ja, hier eine. Hutau braucht aber keine Aufladerate, richtig? Die braucht das eigentlich gar nicht. Nee. Zumindest wenn du einen Zhongli hast oder irgendeinen Shielder oder irgendwas anderes, aber die will die will auf jeden Fall einen Shielder haben. Weil Healer machen sie ein bisschen kaputt. Aber halt sowas wie Elementarkunde brauchst du, oder nicht? Ja, IM kannst du mitnehmen. Ja. Aber was sie hauptsächlich braucht, ist eher LP% die Crit-Stats. Ja, okay, gut, dann wäre halt die Sanduhr halt perfekt, wenn ich halt noch Crit Rate drauf kriege und sich das dann stacken würde. Dafür brauche ich aber erstmal ein paar Artefakte. Und dafür muss ich halt wirklich grinden. Jetzt erstmal. Wird schwierig. Weil hier gelandet. Ich brauche einen Hut, eine Uhr. Der geht noch. Also der geht halt mehr rein. Würde ich sagen. You're... He can't speak. And also, why... Didn't expect to see him. You know... He's Razak, a senior of mine at the... He's a scholar too? No. And Razak was never involved in any of those things. He never... Leaving that question aside for the moment, looks like they've already taken everyone away. For whatever reason, they left Razak here. There are drag marks on the ground. They're clearer by the doorway. Someone was forcefully... Loaded. Die That is Feder. one possibility. It looks like they were in a hurry. The symptoms are identical. Allow me to jog your memory. Don't you think his symptoms look familiar? Ja. Also Pech habe ich jetzt erstmal soweit. It isn't difficult to deduce the rationale. First,
Obwohl ich den anderen Kelch besser finde, weil sich da halt KT, also Crit Rate und Crit Damage besser gescaled haben. Complications arise. The notion of an academic. Oh, that makes a lot of... But there's still... Throughout this process, first, they were scholars. Then, they became lunatics. After that, they were... An exile is still immer wieder patent if you wechseln. can't find... Theoretisch, ich muss erstmal gucken, dass ich halt einen besseren Hut With the bekomme. technology of the Sumeru, perhaps the process caused them... So, the human brain... I'm the academia scribe, after all. Anyway, judging by Razak's state, or perhaps his curiosity... The look on your face tells me you've realized the answer. That's right. To some scholars, however, the academia is going... I've spent quite some time trying to analyze the... You mean you're not even... All scholars seek to extracting information from... Sounds like you're really against... Of course. Whether it be academics or this matter needs to... Wait! Wie gesagt, Not to be callous, but no. man braucht there is no einfach Glück shortage bei of den suffering in Artefakten. Sumeru. Ja. Probably not. You can say that. Welcome the to divine Genshin. knowledge capsule is... I've been wanting to say this for a while. Though I must say, Jetzt muss ich uniqueness halt is also überlegen, an was mache asset. ich jetzt? Wow, that's a great way to think about it. I'm just a more likable person than her. Ja, ich glaube, ich mache Feuerflugsbaum. He won't last Und long if we leave him Eisflugsbaum. here. We'll work out our next step after we... Ja. Dann kann ich ja gleich mal den Kelch ausprobieren. Mit Funny. Ja, ich wäre dann für heute für Genshin. Ja. Aber was ist das für ein Ort, was ich da gefunden habe? Das ist ja ein komischer Ort. So, dann wollen wir mal. Ey, ich brauche jetzt eigentlich nur noch diese Steine. So, zurück zu Art. Ja, guck, was jetzt passiert. We're back! You must be tired. What's the situation? Unfortunately, somebody who's too young to take on the role of Isak's grandfather. Nevertheless, he's one of the people we're trying... So, at one point in time, the abandoned Yep, pretty much. Their plan must have been implemented at some point before we arrived at Aru village. Since Yet, they fled once we were headed to the village. We may have a mole in our midst. One of us could be secretly revealing our whereabouts. Huh? Are our friendships that shallow? Looks like none of you have realized wherein lies the issue. Sino, you're the reason why they can predict our movements. Wait, what's that supposed to mean? Choose your next words very carefully. It is simply a logical inference. I have my reasons. So what you're saying is interesting. And here I know. You have a point. But I realized something as we were returning from the hospital. Sino isn't like... What are you trying to say? Do you still remember who you are, General Ma? As a Matra, you are no doubt privy to certain kinds of information. Before you can simply put, the academia has traditionally allowed you access to a wealth of sensitive... If you want to raise a vicious wolf, you need... The academia is monitoring me? It's not that simple. The academia has eyes all over Sumeru, but they have a special protocol for every so often comes a Nyagarbaha day. On this day, the academia enters new... I remember seeing the thick notebook next to the control panel once. Its contents were all about the General Maha. You're saying that the academia entered my information Weiß into... What's jemand, the wie man point an in doing dieser that? Agni-Durchsplitter My actions aren't rankommt? important. The Akasha is capable of...
The Akasha's bitte? algorithms are entirely Und die capable of predicting your Agnidos-Splitter. movements using the data Auf entered. Deutsch habe ich eh keine Ahnung. The academia has been one. So that's how it is. Tenacity of will and Sino. Don't take it to heart. Na, dann frage ich mich da mal erstmal kaputt. It's not like any of us would have known. I have an idea. If they predicted my movements. Whoa, you bounced back. There is Ja, das always an heißt, der opportunity. Firefox-Baum wird jetzt erstmal richtig fett weggeklatscht. They'll want to Und das proceed in sehr the direction oft. opposite of where I'm going. I must go. Ich habe mir nämlich gerade noch mal angeguckt. Ich krieg hier halt actually wirklich nur von den Bossen. Wait! I wanna go I wanna find Grandpa. Everyone, I leave him in your hands. Yay! Let's go! Paimon feels like we're missing someone, though. Ja, was ist das für ein Weg? Okay, hi Sino. So, where do we go from here? Yes. After leaving the village, we should head straight toward the desert. Folge Sino. I know the desert like the back of my hand. Oh, Schmetterlinge. Is that because you play here a lot? Yep. One time, Grandpa almost got lost in the desert. But I was the one who brought him back. There's something here. What's this? It's buried in the sand. And Paimon thought running around everywhere was already enough work. Okay. These are likely fragments of an academia developed. Looks like there were more than one village keeper. Let's So, split den up and search. Eisflugsbaum habe ich auch. Den Eisflugsbaum brauche ich nicht auch für Ganyu. Kann ich ja gleich auch noch die Splitter ja eigentlich auch gleich mitfahren. Tja. Grandpa, I hope you're okay. Don't worry. Your grandpa's gonna be... Razak didn't display any signs of starvation or... We should be able to catch up. One more thing. Given that I believe the attack must have happened prior to the sandstorm. Let's keep going. They can't have gone. Ich habe eine Idee. But running on sand is so tiring. Paimon sagt keine Memme. But you're flying, aren't you, Paimon? Na perfekt, der Firefox-Baum ist Flying wieder over da. sand tiring too? Weiß jemand ungefähr, wann die Abklingzeit? Ja? Voices, over there. It sounds like an argument. Whoa, you have really good ears. Ja, moin. Don't get any closer. They'll notice us. Dia's talking with the Eremites? Very interesting. Geil. Let's listen in. Meine Schwester hat mir einfach gerade einen Burger mitgebracht. You're one of us. We would never lie. Scholars. You don't know as much as I do. I knew it. Tia? Why would you? Tia! Wie dumm ist dieser Tent? Hey, what are you doing? Huh? Didn't you say you'd help me find Grandpa? What? Where? This complicated. You've betrayed Aru village. So, this is the dear. You'd be better off as my assistant. I'm not the type that's easily swayed, Rama. Wait, what's going on, Dia? Whose side are you on here? Shut it, Paimon. It doesn't matter. Whichever side you pick, nothing could deter us from the grand. Face the facts, Raman. It's not gonna happen. You should understand that more than anyone. I'm a desert dweller and a proud follower of King Deshret.
It's not too late yet. The village mad scholars aren't gonna bring King Deshret back. You don't understand, my dear lady. Even if it'll expose you to the academia? Even if they end up disbanding the... Yes. We've waited a long time for this day to come. With these scholars in our custody. Ridiculous. If you still don't believe me, then try asking these two men. They're also against the academia, but neither of them are as arrogant as you are. You look more like pawns of the filthy traitors. You're... It's impossible to perhaps. Do you really believe that by kidnapping the scholars, you'll be able to negotiate with the academia? These people have no value as bargaining chips. But I could be persuaded. These scholars were exiled from the academia. I, on the other hand, am the... Wait, you can't be serious. So, you want to trade places? Precisely. Anyway... What are you thinking? What if they decide to kill you and... Well, that would be bad luck for me. However, I'd get the chance to observe the scholars. Perhaps you... Think you can... I'm not trying to persuade you. You are the scribe. Not all desert dwellers believe in King Deshret, and the same applies to the academia. Why must all... You academia scum. Not so fast. I'll hate them. Do you stand by everything you just said? I never make empty You know you're making a dangerous decision. I do. Good. Rahman, hear me out. These people are my friends. Maybe you can't take the followers of the Dendro Archon at their word, but what about me? Do you trust me? We've known each other for years. In that case, I'm willing to vouch for their honesty with my right arm. Come on, Rahman, don't be a coward. If you're serious about taking on the academia, you need to steel yourself. And what if you refuse to oblige? What should I do then? No one's a fool here, Dia. We're merc. You're not wrong, but this is different. Let's do it right here then. Give me your right arm as proof of your resolve. Don't listen to him! He's not even trying to... That's fine. Are you crazy? We came here to save lives. One arm for that many people is still a pretty good deal, if you ask me. Rama... Sure. Go ahead and cut off her right arm. No! Dia! Oh, perfect. What are you gonna do? Think of something! You don't have to go this... That's not for you to decide. Do it! Ja, ich bin aber auch wieder raus. Also dann have fun euch beiden. Viel Spaß bei der Story-Art. Ja. Und dann Brawl. Ich hatte jetzt erst gesagt, na, wie lange hättest du Bock durchzuziehen? Stop! What's wrong? Can't do it? Flame Mane, you and I are both desert folk. Cutting off your... You've shown me that you're serious. Go on now. Phew. I was really counting. Dia! That was crazy! Have you Then I just have to hold my claymore with my left arm. Okay, I'm sorry. Don't ever make a promise like that again. I can deal with if it came down to it. You would not lose. I don't doubt it, Sino. But this is about even if we got rid of one bunch of radicals. I'm sorry, Dia. I should have stayed put. It's okay. I promised you I'd help find your grandpa. Whatever it takes? You just might be... Huh? Are you... The Eremites once said that I was a lunatic. Perhaps a little madness is essential to be successful in research. Ja. Ich habe 3.3 fertig gemacht, bin jetzt bei 3.4. Kapitel 3, Akt 4. Okay. Als ob du diese Moment gerade reinkommt und fast diese Arm-Szene war. Ja, schon wieder vor. Okay, Zeit wieder vorspulen. Upsala.
Das nicht nach oben ging. Komischer Kamerawinkel wieder. So, ich habe jetzt erstmal die Talente ein bisschen hochgelevelt. Ja dann, das ist schon mal gut. So, wie sieht's bei mir aus, sorry? Huh. You're all here so early. Looks like we have everyone here. I'll watch from a safe distance. Ja, vor allem bei Okay. Noel Dia, wait. What's the matter? I heard that you were quite reckless habe ich yesterday. jetzt die Talente hochgeballert. Glaube ich so auf 6, 7 ungefähr. Junge, wie weit soll ich denn laufen zur Wüste? Ach du Scheiße, ist das weiter weg. Gut, dass ich einen Teleporter habe. Und da ist einfach Seli. Danke für die Erinnerungsspiel. Ich habe mich jetzt doch entschieden, den anderen Kelch von Shiminara zu benutzen. Einfach damit ich mehr Crit Rate habe. Wenn ich verarschen, die Seli ich gefunden habe, geht ganz woanders hin, wo ich dachte. Seli, du bist ein Arschloch. Wieso geht der Seli so aus, geht das Seli so aus und sehr weit weg? Warte, das ist dieser Seli, der da steht, wow. Ich fühle mich gleich verarscht. Is this an answer from this world? Junge, wie ich diese Gegend hier einfach erkunde. Da ist der Treffpunkt. Oh, Geldruhe. Natürlich ist da dieser Scheißgrund. Willst du mich verarschen? Wie soll ich den holen? Ich muss diesen Labyrinth durchgehen dafür. Ah.
Junge, ich bin so durcheinander hier. Okay, das sagt schon alles. Wo kann ich das vergessen? Huh. They got here before. Uh-oh. Is it because Paimon overslept by 5 minutes and held every— Is everything ready? Absolutely. You brought fewer people than I imagined. Bring him up. Grandpa! Why is there only— Rahman, I've always thought of you as a man of his word. It's a one-for-one exchange. And let me put it this way. Agreeing to... You stay right there! Animation, let's go. Playmate! What do you think you're doing? Grandpa! Don't you see this blade here? You coward! Why are your hands shaking? Wait a second! It's a earthquake! Nom nom nom. This day's going jet. The sand dune collapsed. I saw an energy field. It glowed green with dendro. Just like you said. The dendro are gone. Grandpa? Hey, look. There used to be a... Geh jetzt so in den Tempel rein. It seems that when the sand dune collapsed, the symbols on the gate belong. It could have been an underground palace in the. Oh, a miracle. Praise! What's he doing here? They must have fallen down here with us. Most of them seem in really bad shape. Mind your head. No, this isn't the time for conflict. He's in— As it happens. What are you doing? Don't you think it's curious? 1 minute, Lesser Lord Kusanali's power protect. 2 major deities are vying to showcase their power. Paimon thought you weren't interested— Indeed. In my view, gods are just a high. New discoveries are always worth in. Rahman, what are you gonna do about your men? I'll just let them lay here. King Deshra... Oh. Elementär sind interessant. A pleasure to be working with Okay, you. los geht's. Ne, muss ja das Heil erreichen. It's full of life here.
This defies comprehension. Yeah, and there's so many plants. It's Sir Rama. Huh? Do you Are you mocking me? interpret it however you want? But there's something I'd like to. Whatever you say. It's not like There's nothing to be angry about. It does seem kind of strange. If that's true, then... Okay. fire hazard. So, wo geht das nächstes hin? Mit Ruhe, okay. There is no escape. The fuse is lit. Fuck, dieser Deck hier. Wow. Whirling snow. Illusion shattered. Time for a light show. Da ist nix, okay. Ah doch, da ist das. Gut. Wenn ich schon mal geschaut habe. Habe ich eigentlich genug? Nee, da fehlen noch 10 Prime Gems. Wirklich. Take flight. There is no escape. Fire hazard. Illusion shattered. Torn to oblivion. The fuse is lit.
I get it. Mal so starten? Nee. Up and away. Da habe ich jetzt einmal zu viel gemacht. So, Gegner. My apologies. There is no escape. Time for a light show. Inazuma shines eternal. Illusion shattered. Insolent. Fire hazard. Ist auch richtig gemacht? Wo krieg ich das jetzt hin? Ist was? Nee, ich wollte nur... Ah, es geht tiefer, okay. Nee, ich habe mich nur gewundert, wie diese Dungeon jetzt aufgebaut ist. Ich dachte, ich wäre falsch, aber es war doch richtig. Now that's a sight to see. King Deshret's splendor surrounds us. There's so much vegetation here. It's different than what I expected. Sure are a lot of plants for a desert. That's what I call divine providence of King Deshret. Junge, wie ist dieser Dungeon gebaut? What the fuck? Oh. It's getting brighter. Oh, it looks so beautiful. Ich kann nicht mal springen, das ist so ungewohnt. Wait. What's that? A load of flowers. And it looks like there's something among them. These are... They left something behind. What does it say? Here lies our faithful His wisdom is a miracle among... You can read ancient King Deshret? Of course. Every student needs to master at least 20 languages before they Ja, graduate. 20 Sprachen lernen. Viel Spaß. He's not serious. There's still something off the scent of life. Is this it? Analyzing. There seems to be a hidden message among... Excellent. There's a device from King Deshret's civil... Isn't sharing knowledge... Yes. However, under the circumstances, you'll understand after watching it. Civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world.
King Deshret brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for greater Lord Rukkhadevata from the forests, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord, chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping King Deshret to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. How strange. Now that I think of her, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. What was that? The priest's memories. No. Greater Lord Rukkhadevata. But this doesn't... Was that the former Dendro Archon? You might be distrustful of the Akasha, but there's no reason for you to doubt King Deshret's. You've just witnessed his priests. I've never heard of the surviving followers of King Deshret all gathered in Aru village. King Deshret's death. The all but total... We saw her as nothing more than a traitor. Who stabbed us in the back in our moment. You were blinded by your prejudice. If I hadn't seen this for myself, if I hadn't witnessed his last word, how could I ever begin to accept this? Rahman, that's enough. Give it a rest. You're starting to make a fool. My Aramites and I. Hey, how you doing? Well, I should probably go. Can't just stay. What's your next move gonna be? Oh, I know what you're going to ask. But please, give me some time. It's not gonna be easy. Well, I guess that's for me to deal with. When would be a good time for us? Tomorrow. I'll convince everyone that we're all on the same and I'll return every last one of your... You seem to finally understand that our... Yes. The gods... That must have been rough. But he... Rahman's no fool. Being the leader of your own faction in the desert is no easy feat. It's too bad he was held back by his belief. The outcome, at least, is favorable. We should get going too. Let's head back. Hmm. Sino, we're leaving. Stop yelling. Zack. Ach du Scheiße. Ist das ein Weg? Ich bin gleich da, ich muss jetzt dazu noch was übernehmen. Ja. Ich muss noch etwas holen und ich will mich mal kurz.
Mach das. Bin jetzt eher erstmal die nächsten Teile beschäftigt, Mara zu fahren. Fireworks are for now, but friends are forever. If we've got nothing else to do, why don't I tell you a story? Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. Okay, bin wieder da. Ja, ich habe soweit alles fertig. So, jetzt muss ich nur noch diese eine Sache erledigen, dann... wo muss ich hin? So lang muss ich gehen. Ja, eine Idee. Eine gute Idee. Ich wollte eigentlich fragen, ob du mir morgen eine Sache erklären könntest. Und was? Es geht um so, ich verstehe halt irgendwie so einen gewissen Unterschied halt zwischen Artefakten halt nicht. Zu welchen, genau. Na, das wollte ich dir privat erklären. Also das Okay. wollte ich dir privat sagen, nicht on Stream. Okay. Nicht böse gemeint. Upsala. Ja, die kommt jetzt nämlich ein bisschen peinlich vor. Okay. Be still. Nein, ich bin mehr 4, damit ich Stufe 5 bei der Karte.
Let the show begin. Ich arbeite dran. Becomes So, jetzt muss ich diesen Stützpunkt gehen und dann bin ich auch ein bisschen weiter mal. Okay, hier bin ich. Rahman? Everything's been arranged. Someone will bring the village. I guess all I can say. Don't mention it. I think but we share a common cause now. Where are the perpetrators? I'll bring you to them. So these are the people who kidnapped the village keepers. Oh no, it's the— There's no need to yell. No one... We've been all over the desert trying. That's right. General Mahamatra? No, no. Whoa. The moment they set eyes on— You should have known that I would become... Wait, we were just following orders. You know what I'm talking— No, not Sino. He's gonna tear us limb from— I could do work. Please have mercy. Start talking. So, your superiors have kept you quite busy. They, wanted to Don't play dumb. You know what I'm really... They extract divine canned knowledge. I don't— Well, you better start talking. You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? Be my guest. Uh-huh. That sure didn't sound like a... How did you know? There's no use hiding it now. Yes, you're right. The Academia is working on an important and potentially world-changing project. It may seem as if Sumeru's academics are thriving, but ever since the death of Greater Lord Rukkhadevata, scholarly breakthroughs have been few. The withering of Irminsul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like, if only Greater Lord Rukkhadevata... Continue. And then, someone from the Fatui showed up. They called him the Doctor. He brought a gnosis and said he wanted to borrow the Doctor was previously expelled from the Academia. At first, the sages looked down at him in disdain. But when he said he asked them, do you wish to create a god? This is what the arrogant ignorance at the extreme end of academia... First, the Academia spent a long time constructing it. After that, they harvested Dream with the Doctor's help, and the Akasha now functioning. Next, they decided that their new god needed to possess divine wisdom. It adds up. But how do you determine whether the knowledge... Call it an educated guess? The Academia has been trying to figure out the exact source of the scholar's madness for centuries, but to no avail. Nobody can explain the cause of this phenomenon. Surely, if it's knowledge no mortal can comprehend, then it must be something only gods are able to decipher. You must have noticed by now. It is as if they are cursed with a desire. Some organisms demonstrate This is but a form of... Then what does Lesser Lord Kusanali... Is she not a true god present in this world? From the beginning, the Academia has never treated her as a god. When the Academia first discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn god of wisdom, the sages hoped that she would be as wise. They found that at the time, she possessed no more intelligence than any ordinary human child. The sages never had a ruder awakening. This force, not to mention that Lesser Lord Kusanali's gnosis had been used to power the Akasha this entire time. Slowly but surely, people began to forget about... So... All right, let's try to keep our... Rahman, give me a few men to help us... Sure. So, wo ist der Teleporter? Da ist er ja.
Okay, weiter geht's. Zurück zu Ardorf. Hab ich gerade ein Handy im Hintergrund gehört? Was? Ich meine gerade ein Handy im Hintergrund gehört zu haben. The Nee. village keepers you found have all Was been war da returned to denn? their homes. Ich hab And Ardorf each one gesagt has einfach. Ah. Hey, say something. Stop spacing out. Come on, is there nothing? Or I can. Oh, Paimon. Do you have any plans, traveler? Gods above, you're not talking about work, are you? So you were still withholding some information? Even though we lived through all of this firsthand, it still feels super surreal to hear you talk about it again. What a whirlwind of a story. Felt like I was holding my breath the whole time. It seems like there'll be more issues to face in the days ahead. Still, now's a good time to make our next move. Now that Ramon's joined us, we'll be an even stronger. It's time to make a plan. Indeed. These events are a flagrant... So, everyone. Crush the sages and rescue our god. That is our ultimate goal. Well, let's bring... The next time we gather here, we must have... Yep, it'll work. Und auf den 4. Akt abgeschlossen. Perfekt. Junge. Oh, eine Traveler Constellations bekommen. So, das heißt, ich bekomme hier auch einen Wisch. Yep. Wenn ich recht erinnere, habe ich sogar 2 Wishes. Ja. Mal gucken, ob ich jetzt wieder bekomme. Na. Aber die Force Affinity muss doch besser getriggert sein. Bei mir, oder? Ja, da ist die Force APD. Hey, Layla! Das war doch lecker. Lol. Ich mach aber Cookie Shinobu, die hab ich doch nicht gespielt. Wieso willst du mich wieder verarschen? Spiel mag dich halt nicht. Die schon auf C3 bei mir, wow. Ich kann das Teileauftrag freischalten. Das auch nicht. Das auch nicht. Ja, ich kann schon mit den Teileauftrag schon mal freischalten. Das ging schon schnell. So, dann machen wir das Event. Ja, stimmt. Ich hab's komplett vergessen. Das Event? Ja. Ich weiß nicht, was das für ein Event ist, aber ich werde mir einfach noch mitnehmen. What should I do now? If only Sino was still... Oh, I Ich glaube, ich appreciate habe the das, concern, das but Falsche. who are you? Ah, friends of Sino. Also, My name is ich Nabil. dachte, ich hätte das Event gestartet. Habe Well, ich das Event not given gestartet? the large scope of the Ich glaub if you nicht. two have some time. Yes, large amounts of can't, according to Ja, some danke, dass du mich research. dran erinnerst. Using large rumors also have it, according Ja. to our current. Hatte ich nämlich bei den ganzen Monstergefahren halt vergessen. Okay, ich habe ausgesehen. Das war das Teileauftrag, was ich jetzt geschaltet habe. Aber ich wollte das Event starten, mein Gott. Da ist es. Und wo ist das? Das ist da. Aber warte mal kurz. Da ist es, was mit direkt verbunden ist. Heißt es, man kann auch direkt dort porten.
Nee, doch nicht? Wow. Aber ich kann es direkt porten, manchmal nicht. Oder wird das freigeschaltet, wenn man da ist. Das war so komisch. Ja, ich glaube, du musst erst mit der Person reden. Ja, aber bei manchen wird es halt so, du kannst ja schon direkt dort porten, bei manchen nicht. Ja. So, genießt du die Aussicht? Benenne dir, mein Gott. Ah, jetzt. Okay, auf geht's. Kann man da jetzt porten? Jetzt kann man sich da porten, okay. Muss man da erstmal freischalten. Okay, ist nur eins offen, sehe ich gerade. Ich bringe mich selbst um. Ich esse einfach Originalfiguren einfach. Ist ja schön, dass du sehr viele Achievements bekommst. Things are about to get dicey. Quietly now. Right here, right now, right here. A sight to behold. Emerge. Right here. Defract. Hold the line. Here comes the catch. Busted. Right now, emerge. A process of elimination. Allow me. Right here, right now. Nothing lasts forever. Things are about to get dicey. Gotcha. Let's move out. Come on out. Right here, right now. Flicker. Rust and rebuild. Quietly now. Here comes the catch. Right here. Emerge. Right now. Defract. Here you are. Emerge. A sight to behold. Hold the line. Things are about to get dicey. Busted. Right here. Emerge. Scatter. Flicker.
Junge. Dentro. Schwierig. So, Herausforderung starten. Right now, emerge, right here. Here comes the catch. Gotcha. Shine down. Nothing lasts forever. Emerge. Right here. Emerge. Now you shall perish. Things are about to get dicey. Busted. Right now. Emerge. Right here. A sight to behold. Allow me! There is no escape. Torn to oblivion. Here comes the catch. Quietly now. Rest and rebuild! Right now. Right here. Nothing lasts forever. Illusion shattered. Gotcha. Things are about to get dicey. Now you shall perish. Right now. Right here. Dear me, I'm always watching. Here comes the catch. Busted. Torn to oblivion. There is no escape. Things are about to get dicey. Diese zwei. Mit welchem Charakter geht's am besten? Shine down. Here comes the catch. We'll see about that. Unsightly insects! Squall and fury! Upon the gale! Game's up. Fun's over. Gotcha. Inazuma shines eternal. That's close enough. Have fun with this gift! Dare to mess with me, huh? Behold! Bow your head! There is no escape. Torn to oblivion. Some target practice. Finally, some target practice. Shine down. Finally, some Things are target about to practice. get dicey. Finally, Truth some repeats target its course. practice. Spread their wings and raise a storm! You dare to gaze upon me? Finally, some target Als practice. ob das für Gold gereicht hat. Finally, some target practice. Squall and fury! Nee. Finally, some target practice. Some target practice. Raise a storm! Finally, some target practice. Inazuma shines eternal. Some target practice. Finally, some target practice.
Here comes the catch. Ah, okay. 1000. Gears of the storm. Too late for Some target. Bow your head. Ich habe auch leicht gespielt und trotzdem 4000 Punkte gekriegt. I take it, ich hab ne. Weil ich dachte wegen Multiplikator. Ja, das ist auf 1. Ich hab's. Das kann man auf 1 nur machen. Ja, also war eigentlich angenehm. Wollte eigentlich einen höheren Schwierigkeitsgrad. Ja, nochmal 90 Primo-Gems. Die Primo-Gems kriegst du, glaube ich, ab 1000. Komm schon, jetzt noch eine Fähigkeit machen und das bekomme ich. Ah, schade. Alter, die PT lässt sich grüßen bei mir. Ich habe jetzt genau 0 Primo-Gems. Oh, warte. Ach, stimmt wieder, das ist ein neuer Gegner. Jetzt habe ich einen Primo-Gems. Ich habe 244. Behalte die erstmal. Ja, auf jeden Fall, ich bin jetzt erstmal fertig und raus. Die gute Nacht. Gute Nacht. Ich werde den, glaube ich, nicht mehr lang machen, den Stream. Ich muss ja gerade schauen, wie hoch meine PT ist. Ich habe vor allem fast Mitternacht. Normal. Aber Pro, was sagst du zu der neuen Map? Ich habe die noch nicht erkundet. Nein, ich meine jetzt Splatoon. Achso, das meinst du? Ja, Ja. Trial Force, let's go. Da ist meine Jelan. Ja, es dauert ein bisschen. Ja, ciao. Ciao. Nichts, nada. Nach die Errungenschaft ein paar holen. Ich habe einen Zelda angefangen, aber ich muss überlegen, ob ich das weiterspielen soll noch. Dieser Bennett. Ich habe noch nicht keine Mika, das kann ich auch nicht machen. Ich kann ja versuchen, noch Artefakte das Glück zu rollen. Wenn ich das Glück habe. Ach komm, warum habe ich die Markierung da gemacht? Weil ich bin zumindest froh, dass ich auch schon diese... Ach ja, die, falls es jetzt... Was ist das hier? Ist das eine Kleidung? Das mal untersuchen. Oh, lol. Habe ich damit etwas Neues geschaltet? Ich weiß, ob ich jetzt was freigeschaltet habe. Warte, ist das dieses Rätsel hier? Warte. Das habe ich zufällig bei Andy und Reikers gefunden. Ah, das ist diese Rätsel. Endlich habe ich das mal getriggert. Da ist die Stelle Nummer 1. Endlich habe ich das mal getriggert. Ich habe auch endlich Erzradar. Das hier oder war das etwas höher? Das weiß ich nie genau davon. Ich weiß nur, dass da mit Wasser verbunden war.
Wo ist diese Stelle? Ich war gerade richtig blöd, um das zu finden. Oder war das hier? Ne, der möchte irgendwann privat sprechen. Oder habe ich das schon alles? Lol. Oh, danke für den Forst-Artefakt, danke. Da ist auch irgendwo so eine Wasserstelle, wo so eine Kiste schwimmt. War hier nicht so diese Wasserstelle? Weil das ganz am Anfang war. Jetzt habe ich das Gefühl, ich habe da irgendwas übersehen. War doch hier irgendwo noch eine Wasserstelle. Ich dachte, das wäre diese Stelle gewesen. Bin ich gerade blöd dafür? Oh, der Kiste. Oh, what a cute treasure coffin. Ah, jetzt weiß ich die Stelle. Da war noch eine Stelle. War das hier unten? Ne, jetzt weiß weiter. Ja, da ist die Stelle. Habe ich das getötet? Waren es nur 3 Stück? Ich spule die Speicher ein bisschen vor. Ich weiß nicht, wann der auftaucht. Ich glaube, der Nacht oder morgens oder abends auftaucht. Alles her? Nee. Oder muss ich jetzt mal das lesen? Ich bin so verwirrt. Ah, jetzt ist es aufgetaucht. Das taucht als letztes auf. Oh mein Gott. Ich glaube, du bist ja nicht dafür der PC. Mal die Zeit neu stellen. Auf Abend.
Kann ich so ein NPC auftauchen? Oder muss das jetzt reserviert sein? Was steht da drauf überhaupt? Mittagszeit. Mittagszeit steht da drauf, sogar blau. Mittagszeit. Steht sogar drauf, mein Gott. Na, ich will lösen es. Da ist er. Da bist du. Hier irgendwo außerhalb, wenn ich mich erinnere. Ja, die hat es ja schon gemacht. Ich weiß auch nicht, dass ich diese alle 4 Lieblingsrätsel gefunden hatte. Oder diese eine Stelle markiert habe. Aber ich finde die Stelle wieder. Ah, diese Stelle nochmal, what the fuck? Der kommt erst in den nächsten Tagen. Meine Güte, ich habe da wieder einiges gemacht. Ach, weißt du was, ich glaube, ich sammle dann Artefakte um, dann bin ich mehr oder weniger fertig. Ich will mir gerade, soll ich die Artefakte für Utau machen oder für Ayaka? Eddie, du bist doch im Chat. Utau oder Ayaka für mich? Sagst du, sag's an. Ayaka oder Utau verbessern, was soll ich eher machen? Oder eher auf grünlicher Schatten? Damit ich vielleicht bei meinem Wenn mal verbessern könnte. Ich habe keine Ahnung. Ist ja die noch im Chat? Fragezeichen. Ich habe so viele Artefakte zu opfern eigentlich. Ich finde es so schade, dass es eine Verteidigung ist. Aber ich weiß nicht, ob ich das Aufs überhaupt nutzen kann. Vielleicht wirklich gar nicht. Komm, Andy, beschwer mir was. Was soll ich denn nehmen für ein Artefakt-Set? Pyro-Hexe, grünlicher Schatten oder irrender Recker? Ich glaube, Andy ist nicht mehr da, oder? Andy Nanami.
Ja, dann mache ich einfach brennende Hexe einfach. Einfach gut Hauptfan. Pain. Das ist auch Pain. 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 Ich kann theoretisch alle opfern. Und nochmal recyceln. Angriff. Ich riskiere es. Das Gretchen Olli geht, wärst du dumm. Nochmal Errungenschaften. Okay. Wo bist du? Ich muss überlegen, ob das wirklich lohnt. Bitte, ne? Gretchen Only ging. Oh, das wäre viel zu geil. Das ist Benutau. Ja, der darf Crit wird. Einmal Crit nur. Wow. Ja, ich wollte es entlocken. Das ist wohl nix. Okay. When the sun's out, bathe in sunlight. But when the moon's out, bathe in moonlight. So, dann habe ich jetzt einiges gemacht. Ich habe 3 und 4 abgeschlossen. Aber ich glaube, hier habe ich jetzt das freigeschaltet. Das da. Meint das so direkt, das gefällt mir. Ja, dann werde ich jetzt den 10 beenden. Ich mache ein paar Artefaktenfarmerei. Dieser Overworld, das ist eher nicht zu sehen. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend noch. Beziehungsweise einen schönen Start in den neuen Tag. Ciao!